Assalamu alaikum, Bokai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba platform, and welcome to another Gambia football show. I am your host, Chama, and as usual, Nico, I am joined, yes, by my co-host, co-chair, and Seni Kani, Buba Jalo Falabowe, and of course, hopefully, Space TV will come along. As the show progresses. Manako che, why they get in your dego de. Manako get in your dego, see, get in your I'm sure. Well, again, I'm together now. I think it's been almost a month or 3 weeks at least since we last have it. Wow, And there's been a lot going on. Why me now? mami ngene fena la. Did you go come on background so see when you're there? Yeah. No mute rek. Yeah, mute ko. I think family Julie Moy Jotty, gang know that. Yeah. Buba Yeah. Mamisi for meantime. Yeah. Chama dila jaajëfal am nga dila ziar di nuyu seeni di nuyu bu fala boy ak suñu audience yëpp den namoon nañ leen namoon ngeen ñoo leen raw Chama wow it's been like almost a month there ñu ko do am together waaye activité ya bari am nga yaa ngi bi sa côté maa ngi bi sama côté waaye this last week try naa sa ñëw host which I don't like doing but I have to because mooy loolu but it's good to be back come on you look fresh you look clean and neat so xam naa yaa ngi bëgg a dees lampa yi rek ñoo nekk di leeral ni waaye seen nu fa demee. Yeah, I'm happy to be here again. I'm new now coach Tammy Chair. Happy to be here as usual. They are watching with us as well. They know watch Sikana. So I'm quite happy to be here, Tammy, Yeah, it's a pleasure. Yeah, it's always a pleasure to have you around. Whenever guy, tell you, we have a lot to unfold, a lot to discuss. I'm sure niggas can the post we made on our socials. We want to discuss about the squad, of course. Jonny named now a 23-man squad for the upcoming June international break. It's going to be a friendly. Gambia will play a couple of games against Equatorial Guinea and let's see Uganda. So those two games, and then the GF we've had plans again from the GFF about their steps taken to professionalize the GFF leagues. I think we'll discuss on the last year. I'm seeing you want to explain on you everything. He's here today. Didn't see what town. And then the Congress Women Football, which has which has been with a lot of drama. The drama continues. Didn't call that last week. Mama Buba at Sini, but I do we will discuss that again today. And of course, it's the end of we just entered May, so it's the end of May, the end of April. We just entered June, end of May. Wow, Maneko May Player of the Month, GFF First Division Player of the Month, Space. Hopefully, Nenko you discuss no. The nominees have been made already, and of course the foreign-based players nominees as well. Yeah, there's a lot to discuss. There's a lot to discuss. But if we go start it, it's going to be the squad, the national team squad. Yeah, my start with you. Buba mo fana mixi phone or mixi phone. Why didn't go get chicken up to this name Jonny make name my squad a very changed squad. I would say squad is very changed, but then it's a press conference. We started on the reason behind his selection, and then you're doing a reason. See, I believe now watching the press conference it was about knowing what some players offer him, so he wanted to give them the rest. They have played a lot of games, but at club level, players like Yankuba Minte, Musa Baro, Ali Sow, they have played a lot of minutes. Ibo Adams, Ibo Toure, those kind of players. And then we decided to see a lot of fresh new faces into the squad. From the outside, generally speaking, before you delve into the nitty-gritty of the squad itself,
what did you make of his squad selection this time around, and for this upcoming friendlies? Okay. Thiaw loolu naa sa war a tontu parce que mooy for so long fii nii yaa naa di ko advocate ne national team bi dañ ko war a yaatal but with the fixtures piling up and they are all competitive fixtures for the Gambia, Jonny do am chance to expand team bi understand nga so about every game dafa important on doing his first assignments, which is the World Cup qualifiers and also the AFCON qualifiers, which uh, we cannot qualify again. Okay. Still in any place as come Lee is long overdue because national team the for a race the better options. For example, for so many years, the same face in the race. I think it's about time could you have options but nga gis ne su dee Musa Baro nekku fi o young community nekku fi naam keneen ko xam ne min na national team bi yaa di ko jooy mu ne national team every national team club dañu war a indi another two new players so fekkee sax even though duñ mën a play full time sax at least let them have the feeling of the national team how it looks how they operate how they work ñoom truly understanding of the national team so right now as you can see almost I tend to 12 new players known each team, awesome, which is good, and it's going to be a win-win solution for everyone, for the players, for the coach. When a coach he represents the Gambia, so I think it's a good and bold move. Understand? We take this opportunity to just game in because I think this only test my momentum going forward. So because of that, I think I'm players, I'm not playing for a while. To the Bills. Not was Mahalat. But to be honest, I like what he did, and I'm fully in support of him, definitely. Yeah. For now, Buba Parena. So I will take Buba. I will bring him in. Uh, bro. Baru Boy, million si ñoo xam doon nga duga. ñu den der dama doon rapa si gannaaw balal ma aha. Mais ko million si ñoo duga million si yaa ngi duga so gars ngi call. Waaw diga. Nuyu naa la. Waaw ma nuyu na la fay na la caama nuyu maa ngi nuyu sëñ tam di nuyu coach naka la tudd coach Cerno coach unique ma ngi ko nuyu yéen blow ma ngi ko nuyu moom tam. Ko ñuy ne la coach. Bu affaire la. Coach mula fake. Okay. Well, anyways, let's continue. My name is Seni. Seni, what did you make of the makeup of the squad this time around? Before we get into the details, Yeah, Chama, first, I believe it's very important that this June the national team will be having a test game because yeah, going to encourage that the Gambian national team needs to be playing games. You understand? So Bimom is a good step, and Tamit I've also seen that he has given chance to young players because fine he has seen the likes of Mindy and Barrow. So Gumnan, he knows what these players can give him. So at least when these young boys come to didn't have how truly the national team is. So really, I'm not didn't make an opportunity for the coach to see the young players as well, because the World Cup qualifier will be in September la Moineka. So this is the opportune time. This is the opportune time and those young players they have the opportunity to show the coach yes when one in your box squad. So honestly, it's great that I'm seeing young players within the setup because these are players next 10-15 years they don't make a continuity Mm-hmm. Yeah, definitely. But something is very important. You could clarify and could be of course every single time, but I don't know that didn't could buy her whatever. Monica, our chair, this is your chair was not coffee. Monica, this is the only opportunity we have to get a friendly game. But again, you will go into a platform and people will tell you Gambia don't have friendly games. Something has to be clear. Since we could be new into effect, there has never been any opportunity to slot in a friendly game for him. This is the first time that opportunity arises. And then
to be honest, credit to the federation, credit to the government for giving him the opportunity to organize a friendly game. But at the end, I guess the cabinet didn't organize friendly game. The what again? Time it Tom, there were a lot of opportunities you guys failed to use. But the people Johnny anyway, this is the first opportunity we have, and we have used it. So it's important to clarify because then could they let you add question no like about friendly. I don't know anything there by hello no. Why? Madam Sibuba, Madam Sibuba, Manako Buba, you're with giving a squad be. A lot of new faces, 12 new faces. Yeah, 12 new faces. New squad be. And listening players from the league, the GFF league. First outfield player on a journey to join to be part of the squad. Listening players you haven't to be honest, nobody expect you one put they got to you no squad be. I mean, maybe how many one guy to be honest. I get my touch you somebody big up some guy. I've got this name I mean 1 or 2 times you do guys. So yo generally speaking, what did you make of Nakala could be approaching this squad selection this time around? Because space makes background in Ako soon. Go ahead, Buba. Why are mute? Wow, Chama, lolu digala. Bugon na dali commencer fo danale di wax ne comme ni opportunity amuton pour ñu play lu nga xamne moy test match. Then fokk na war ñu jox credit tam si Jonathan because mu non wax ne mom mo requeston pour bu player Uganda bu player Equatorial Guinea dafa dal ñu return mom su amuton dat buga ni kon federation bitam at government bitam because of that they cover expenses ni kon government bitam at federation bitam don nek ci gannaawam wonte ne credit si mom at credit si government bi at si federation bi wonte su fekkene mom mo request guy kon it would have been easier yena saytam fokk ñu jël risk mo wone mo ñu ne the last time chanti bi player national stadium bi gisoon prices bi so li nekkoon na perfect moment pour ñu isi tam parce que ñu leen invite te ñu ngi bëgg nañoo ñëw te am nañ fa ample hotel mu ñu ne fa dal li ñëw ñu dalal Uganda ak Equatorial Guinea ñu place Independence Stadium bi because su fekkente ne liggéey boo si war a dal di defuloo ko si période bii góomu ne tam dina mun a dal di xañ nga mun koo mootale fii ba septembre so man doon lu ma wax mu ngi make sense mooy di ne as ne am na wante like the possibility like pour ñu play ko Gambia loolu nag ministre ba ko war a dal di tontu ndax su fekkente ne liggéey bu mu fa war a dal def si période bii xëj na fa nag xëjut fa tam because tam yeneen saa doon wax ne waaw dañ tëj le bëggun ta jël risque te tam ñu ñëwaat ñu tëjaat ko tam lu nga xam ne mooy septembre so the number of players Jonathan wax na ay 12 wax na 12 ñi yoon la wax 12 wax na 12 players yu ees yi wax na 12 players yu nga xam ne gis nañ ko wax na 12 players yu nga xam ne génn na Mohamadou Dramé boobu comme aussi kenn si ñu bëri si kooku gëmoo ne léegi nii dañ ko dal di soxla léegi nii tey kooku gëmoo ne soxla nañ ko ba pare tam suma record suma saafee Jasper Cissé play woon na diggante Gambia ak Guinée Bissau Jasper Cissé play woon na Gambia. I believe that Jasper Cissé under 23 bi la play and then the squad he was part of the squad but he never really played. Man loolu mooy suma mind daal anyways. Amen. Off the top of my head. So da nga gis ne am nga mën nga ma isin list bi tam mën a xool because nañ dugg si list bi dama bëgg a jël general opinion bi then after we will get into the list because list bi lu bari let's see what to discuss. Yeah so loolu mooy suma general opinion bi daal mooy ne like the ministry tam once for all war nañoo mën a joxe Gambia stadium bi ba problème na nekk perfect moment fu mu nekk nii ñëw space ñu seen kër ñu ngi jëmam julli ji I mean ñëw seetaan match bi so tam foog ñu mën a ram the ticket the security the info foog ñu mën a ram because tam da mën a xaar ba bàyyil yëpp de septembre kaaf ñëw tam ñu ne leen dal di tëj ba pare tam credit to the coach to the government to the federation even though am na ñoo xam ne dañ si amee padiem because ñeneen ñoom tukki moom daf leen doon ni comme di cee ku dee def officiel ñoom ñooñu moom tukki moom dañ def seen passeport xam nga lan dama si tukki wante it was a because soo ko bàyyee xel tam
over the board xam na gis nga ko wala space wala Cerno ñu ngi ooy benn player Mbay Cissé mu ngi play ten gauge Mbay Cissé fa lam jógee woon mu ngi play Serekunda dem na ten gauge dem na Sénégal play nawetaan ana Mbay Cissé tey mu ngi play Sénégal seen under 18 bi ana under 18 boobu ñu ngi play ñu ngi def test match ñu ngi play ay matches ana Kenya jigéen bi ñu war a playal Kenya bu ñu war a playal xam ne August na September national team bi Kenya ñu ngi am test match tey bii ñu ngi am test match so da nga dal di gis tam affaire test match bi tam like is all round national team national team even Kenya bu ñu war a playal August wala September keneen ñu ngi dal am na benn team Sénégal seen under 17 bi ñu ngi play xam nga Mexico ñu ngi play Uruguay so like the test match bi tam loolu tam national team yi jigéen bi tam war na si dal di xool ba pare tam wala maa dem rek seeni mu doon wax ne in 10 years to 15 years time ñii ñooy doon national team bi 10 to 15 years time dafa bëri naka na ko mën a dal di wàccee mooy ji ne da nga war di start di xalaat under 23 bi because ñoom Abdoulaye Mané xale yu players yu bëree nii they fall under the Olympic team bi so Olympic team bi tam like mën na seepi xale yi ñu nga xam ne yàlla meññale léegi ñu ngi play bitim réew ñu am xale yu nga xam ne ñu ngi play home base foofu tam ñu mix leen xool leen tam ñu mën a préparer gaal tam because tam foog naa loolu tam war nañ see bàyyi xale su fekkee ne am na ne very good am na ne Paul Futala de mooy wane very good am na very good player setup ñu nga xam ne mën nañoo fit si Olympic team bi tam loolu tam war nañ koo bàyyi xel xam nañ ne Abdoulaye T-Boy database bi tam is huge wante tam Jonathan tam lu mën a dal di bàyyi xel mooy ñu ne ok mun naa oo ñi tam wante tam ne leen sóoraaleel Olympic team bi because Mali seen Olympic team bala dee dal di jàppale Sénégal seen Olympique bala dee digga yu bëri seen Olympic team si parce que ne xale yi yëpp doo leen mën a gis si benn test match o doo leen mën a dal di use kon yow tam amal that platform pour nga dal di create a very good Olympic team because tam si gannaaw suñu caan team bi nu mu bonee woon noonu la suñu Olympic team bi bonee wante li yaa ngi gis ñu ngi ram di xuus ñu ngi dal di am a good caan team wante léegi tam ne am nañ dis xale yu bëri tam ne leen dal di gaada lu noo ooy di Olympic team. ok thank you very much ma ne ko space ziyaare naa la nuyu naa la suma waaji yaa baax. Baye Mr Chama nuyu naa ñëpp maa ngi laa jaajëfal bu baax nuyu suma boss Buba ak suma beneen boss bi Mr Che. waaw it's good to be back again ci programme. ante bali ma restaurant mo ne won neexoon na yi toogal parce que taxaw mu yef celebrate lek xaw ma na taw bi neexoon na no bro restaurant boobu is one la in town. bu dee def nga ñu wala benn jeeg nag at least ñu gis la nekk kese du góor kese ñaari góor ñoo taxaw ay yow it boy. waaw am a problème. Buba du kenn. Well, it's good to have you. It's good to have you back. It's been a while since I'm sure we have got. But today is an important day. Come, you go ahead. You go ahead. Like it's the end of the month. I mean, have got player of the month. The nominees. They have been shortlisted. So, boom, we have Nancy Watan. She come to this. We just about national team. You them see player of the month. You know, discuss the nominees. I'm not chair Hamud Buba Hamud Nyanyo Faneka. When I'm not your Neka for right now. xam naa daal nominé si daal at place of the month ku nekk mu ngi bëgg a dal di reyato parce que soo fa bokkee rek di nga tukki dem Denmark wala Sweden wala nga ñëw national team léegi moom ñun ñëpp ñoo fa reyantoo moom man a chef ñoo fa dee moom waaye ñu dee ba player of the month yeeg coach of the month waaye anyway ñu dugg si national team I will bring up the team here. The list is here and then we can discuss about the list. So of course, game C is going to be Equatorial Guinea on the 6th June and Uganda on the 9th June. And then the squad makeup is Ibrahim Ajaju, Babukar Gay coming back, Jody Bilal Danso, interesting one. In defense, you have Mamadou Lion Jai, centre back, Sirif Sinya, centre back, Musa Jata, force call up, centre back, Dembo Sedikan, yet to make his debut, but he has been around the squad. Alaji Sen, likewise. Seni Sanyang, likewise. Omar Gay, of course, he has made his debut, has played a few caps for even on the Jonny. Babukar Njai also made his debut on the Jonny. This will be his second cap if he played.
Mohamed Sane, he's a veteran in the squad now, I would say. If you look at the makeup of this team, Mahmoud Bajo, he's been playing. Jesper Cisse, Alassane Mane, another veteran. Mohamedou Dramé, Buba Bukoko, like I mentioned. Abdoulaye Sanyang, Abdoulaye Mane, Yusufa Sanyang, Gibril Silla, Adama Sidibe, Zakaria Sawo, and Hawks Alaji Wali. So Alaji Wali is the first Dumoko here. He's the first player. He's the first player from the GFF leagues to be named in the squad. First outfield player under Jonny to be named in the squad. Which is a huge thing, which is very, very good for the league. Seeing players coming from the league to come. Che ma del ci wat si yow. Yow bo gisee squad bi. Names yan ñoo la surprise and yan selections what was your take on this on the players that you players you pick me? What was your general pick? Yeah. I think the most surprising name was Rajawali Gary. Because GFF, according to GFF, they said the national team is strictly professional. So seeing Rajawali was a surprise to me, and to many Gambians. But I think it's very good when you consider home based players. It's very, very important. It's very outfield players. Yeah. Again, David Musa Jata, Yagana Kowa, Punyo Okudutei, Chamo Yagana Aferam. Because looking at his stats since he went to Europe, living PST, he has been evolving. Gradually, he has been going up the ladder. The mom is a left centre back, and the only centre we have is our veteran captain Omar Koli. So we have been advocating a mountain cordial. So you already place you invite new place in new test lenser or new joint can be mom boko. So I think it's good to see him. It's a big thing. Because all his transformation academy is started at the Manjari team. I don't want into details. Just to contact Nasi, selling coach. Right away, Chama, I think they deserve it. Understand? Although controversy, I'm not doing the press conference. I'm not press where I like him to understand? But notwithstanding, I think one more to be honest, like the place smoke is Vidal. Tesla trials. So yeah, I think it's good. But you sit and you get the job this game. Vidal is a big surprise for me. Yeah. How about the other names? How about the other new names? Like any name Bohamat in the feeling like Kifum Jogi or something like that. I'm got that feeling Bogisi squad be Ana Bilal Damso. I don't know Bilal Damso. He's the only person Mohammed Fili. Ana Zakaria. Okay. Mom Sultan May Chansa. Mom encouraged this qualifiers. This event was he deserved to be here. Definitely. He has been firing goals left, right, center. Yeah. Okay. Zakaria he plays in Sweden. He's in Sweden, Jorgarden now. He was playing for Mustarte is why Jordan. It's not going to Mustarte. He has been, willing to come for a while now to play for Gambia. We don't play another club in Cyprus, something. I was wondering, I monitor him, of course, I know him. But anyways, Madam C Buba, after I will come back to Jordy Bilal Danso. To Jordy Bilal, I will come back to him later. Buba, yo Bogi said name like this is the list now. That's the list now for you. What was your take on the players? What was the take on the selection? The players you select? Waaw ma ne bàyyi ma wala maa ñëw seen liste bi am na ku ma text te ma ngi koo rafetlu mu ne ma this is not fit to host matches of category 3 comme ne stadium bi daal category 3 bi daal CAF nu mu dee ranké duñ mun a play biir Gambia ba pare tam senior national team bi tam duñ mun a dal di play si pick bi loolu tam borom mu ma ko leeral so da nga dal di gis ne loolu laa doon dal di wàññi tam lu si nekk yëpp si waxtaan rek ministre bi tam mën na ko mën a dal di isil pour lu ñu leeral yaa ngi la ministre bi tam fekkate tam dundu dilee ba si kanam
list bi foog naa ne Uganda ak Equatorial Guinea dina am disappointment list bi because tam test match la dinañ am disappointment Equatorial Guinea ak Uganda because dañ doon yaakaar ne ok Gambia ñu doon isi their best squad exemple you understand Gambia ñu doon isi seen best squad disappointment boobu dina fa dal di nekk wante di positives pour ñu jël ko si match bi moo di ne FIFA window la ba pare tam yoon yu bari den dee au player coach bi du la dee dal di play gisoon neen Aliou Fajar wala mu doon dal di play gisoon neen yeneen play wante in this case lu ma understand moo di ne Jonathan garanti na yenn players ñi nga xam ne ñooñu danoo play dinañ am minutes te loolu soo amee minutes nga nekk Zakaria Sawo nga nekk Abdoulaye Mané nga nekk Jibril ñoom Jibril Sila ñoom Alaaji Wali ak ñeneen ñi soo amee caps soo mënee managé pour nga am ñaari caps wala benn caps o sa first caps sax loolu lu rëy la moo tax leen nekk so loolu tam is another positive list bi like xam naa ne gis na lan la Mohamed Bada moo si mun wante bëggoon naa gisaat Bada moo si tam yaa ngi understand léegi bëggoon naa gisaat Bada moo si like naka la Bada moo si mën a play with different player with different system comme ni amuloo ñu Moussa Boro amuloo ñu Ablaye Diallo naka nga mën a dal di play ba pare tam bëggoon naa gis Adama Bojang because of late Adama Bojang nekk di dal di play mun naa am loona mi tam dafa dal di jeex wala tam am na yenn clauses yi nga xam ne tam nanguwut tam mun naa am seen tam loolu mun na ci dal di leeral wante di positive moo ñu ne players yi because time boobu dañ di yóbbu players du leen dee dal jox seen caps yi ñoom di like sof Matar Cissé woon ak ñeneen dañ dee dalee national team di ne wante ne tey garanti neen gars yi lu nga xam ne mooy caps at some minutes ba pare tam dafa yóbbu gars yi long way si seen carrière because play bu nekk tam bëgg nga sol sa national team jersey players like ñoom Alaaji Wali ak players yi ñëpp especially the new players tam so the list is fair enough wante man doon dal di yaakaar ñoom Bada Mosi ñoom Adama Bojang ama doon dal di yaakaar ñu tam ba pare tam it will be a nice feeling pour ñu gis players yi tam ñu dal di am seen cap xoolal defense line up bi like nga mën a dal di xam ne sax kon ok Moussa Ndiaye ak Salif Signane they will maintain their place so mun nga faa isi Mohamed Sané ak nga faa isi keneen so it's good daal ñu mën a gis this new setup nu ma ko waxee woon rek ñu ngi dalee jaajëfal Jonathan at the Gambia government at the Gambian Federation tam at least pour ñu mun a am this camp pour ñu mun a adjust sum FIFA ranking bi su ma sagoon nag xam naa ne it's quite understandable ñoom Alassana Jatta ñoom Mahmoud Bajo or ñoom Ibo Adams like they play like huge number of games loolu understand naa ko wante tam because going to the qualifiers to the World Cup bëggoon naa gis tam a full trip because otherwise tam dañoo ñëwaat Gambia tobaskiwaat special place yi nga xam ne amum game time su ñu Omar Koli tam like bi tam waroon naa nekk perfect window because ba léegi tam you need a senior man ba léegi tam da nga need that senior person ku nga xam ne tam like su ñëwee dina xalal xale yi tam yoon o dina fa nekk that leadership figure wante goo ma ne loolu am nañ ko si current squad bi ba pare tam dina ñëw dal di sonal so at least suñu mënoon a am kenn si gars yi Omar Koli Moussa Baro Yankuba Minteh ak ñeneen wante I think ne with this current squad like Uganda ak Kenya ak Equatorial Guinea ñeneen dal di am disappointment because dinoon foog ne daal they were meeting the one of the wax ma ne nag in no way ne like comme ni this team is weak is not weak because den soxla win si den soxla proper outing then da ngaa gis ne leen ba pare tam yenn saa yi bu ndee jël for granted ne comme ni ñii da la ñëw dal di test nekk because ñii are potential players yaa ngi understand they are potential players yu nga xam ne danoo fight yaa ngi understand danoo fight ñoom Yankuba Minteh danoo fight ñoom Moussa Baro mun na am duñ mën a drop ñooñu tam wante at least ñi nga am alternative so it's still survival of the fittest moo fa dalee nekk daal with even the squad. Yeah. Yaa ngi wax something quite interesting. Monica, like, naka la ko waxee sax like senior players like Equatorial Guinea ak ñi seen disappointment because of the players you guys expect to see di leen gis foofu noonu because dañoo yaakaar ne dañoo amee very
they are the best team Gambia la guy the player against. But another thing no more gonna mention tamit Buba moy Chiang mentioned about central defenders. There is this young central defender who can come through. There is a lot of ways make it in Sweden, in Norway. What is his name? Abubakar CD Kinte. He has in a very good season so far. He's having a very good season. He's subject to transfer and stuff like that. He's also another player. I mentioned a lot of players. One time he's a player who's having a good. Alassane Irajang, another player. He has tested the national team, make good debut, but he had a very good season. Adama Bojang, I don't know what really is happening. Clarify because definitely any findings on which Adama could play of late. Because same games you might send qualifiers here and they could play. Thank God they managed to secure their safety in the league. But he has not been playing. Asini, do you know anything about that? No, I don't. You don't. Yeah. Okay. Let me go to space then. Let me move on to space. Space, you feel very proud. Both saying, Mariko sa league. I'm the player. Sa league. Alaji Wali made it to the squad, and not just him. Hamga. Some players they have gone through the league, and now finally they are getting an opportunity. Player Bumeni for Jibril was there before, but now he's getting another opportunity. Player Bumeni and Sanyang, they are back, and Alaji saying Dembo say they can. They are back. They have been in and around the squad as well. Abdullah Mane, but of course Abdullah Mane they perform right now. Like come here, like regardless of friendly or not, he should be in the squad at this moment in time because of what he is playing. But you're going to say the addition of Alaji Wali. What I know you had a good feeling because of you posted that immediately after Bogiselo. That was your first reaction, Monica Alaji Wali selection and Mrs. Squad. So because it makes you feel really proud. What can you tell us about that? Mr. Chama, Jerejef, Sisa Latawam Solabi. Yeah, it's a good squad. Like I said, I feel proud seeing some of these players. Have become new and league between the them 1 or 2 seasons all in. Especially Alaji Wali and become okay. Gain a good seeing him in the squad. To be honest, amazed me. Mola when the swing league we are producing, we are doing good. But again, players in selection this time, I am comfortable with it. The new Joe and Joe what Munda showcase talent because friendly mind la invite na kang nyo Joe am playing time bunda invite on the like of Jibril Silla is good am pulgisal ko Jibril dafa am talent so xam nan nañu comme deliver again one the cap game yep ne comme mom dafa am place international team bi so it's good also seeing some of these players moy ñom this guy Seni. He was one of the best left fullbacks during his time with Hawks. That's 3 seasons ago. He was part of the Hawks winning title squad. We don't league. That's 3 years ago. A good player. Seeing him in the squad again. And to be honest, Nehama Trop. And of course, Kini my Abdullah Mane. To be honest, he was one of the best players in League Bifidi during his time with Wildan too. Past 2 seasons, Joey Balamuron get one of Wildan's and best player again, top scorer. So it's good to see him back because I form Boham the League more play right now. So it's good. And Alaji Wale, man, I feel proud, like I said, because man, this players, get play League fee, like invaluable, you feed them, pull them, get them base and war. So it's good seeing them, but a little bit surprised. I'm born up some of the players who have become born now, guys, squad be at least new come new Japan. Because Adam ko gis Senegal dañ ko def the last of this Lamine Camara nekkutoon ko xamne dafa touch yaay way Senegal dañ ko do comme jappale ko be té essentiel tay nek ni tay buñ ko assist squad bi fra test game law ni ko aswon ñu fa Abdullah Sow comme ñom Gisa Gana Gay you name them ñom Papa Sarr way dañ ko assist ko sen bir comme jappale ko dem té mi ngi taxaw légui so loolu la bëgg ñu def comme di lax of nem Lamarana Diallo
okay, I'm not playing time in time on sporting after mo move attends why mi ngi atte legi team nga di mi ngi am minutes mi ngi am playing time te ñu ñep xam ne lama bam fa football la suñ ko jappalé rek comme asiko comme fa nga test game si lolu da ko dimbalé bu baaxa baaxa dafa am talent trop and again tam like I said bu ko na gis one or two si league bi tam fi man comme ñu ko wé rek bu ko na gis am Kimpembe of Fortune and of course this guy Ibu Sayan Torres of Fortune too at least assurance league mu nga or two three players si league fi because tele game at least ñu tam ñu jappalé at least guy ñu wara ñu but overall that it's good about players ñu select ni so may na with good luck yeah let me bring this thing up again. Yes. Now let's look at by position. By position. In goal. Of course, Ibrahim Ajaju is not a big surprise. He's the first choice goalkeeper since Babukar gave them an injury, and it's good to see Babukar Gay back in the squad. But also the addition of Jordi Bilal Danso. It's an interesting one. But I can remember I watched him play when he was playing for he was from Girona, the Spanish league club. They play in La Liga. They were in the Champions League this season. He was playing in the Champions League Youth League. That's where I saw him because Liverpool was playing against Girona in the Champions League, UEFA Youth League. And then I saw a couple of names there. One was Danso and another one was Kamara in that Girona team. I said, these two players must be Gambians. Then I did my research, I checked, and then I realized, oh, they are actually Gambians, both of them. Kamara is a 16-year-old. Kogutam hit the one consider under 17 pass no. But hit the guy, I don't know how many but he's also doing very well. Both of them started that game against Liverpool. They drew the game 2-2. Liverpool have some top players. I'm sure you know the Liverpool young players like Trey Nioni, those players who actually made his debut on a Jurgen Klopp and stuff. All those young players, Jaden Dance, who scored some goals for Liverpool in the FA Cup and stuff. All those kids were playing, and Jordi was really good on that day. I say, oh, this kid can have a future in the Gambia national team. Can have a future as a footballer, but not in the national team. That was the first time I think anybody in Gambia posted anything about it. I think I can claim that one. I posted first before anybody posted anything about that Jordi Danso. And then he made it to their Champions League matchday squad against Arsenal. When Girona played Arsenal in the final round of the Champions League, Jordi was on the bench. He did not play, but that's to show how much they rate him at that club. He's a young keeper, and then they are putting him in their squad, their matchday squad, in a Champions League match. So, playing good first team. So at 19 years old now, I think he has I welcome this addition. I know he has not done anything to deserve a call up to the national team right now. But if you look at the future, I think he could be something that could be very important for Gambia. I really like this the call up of Jordi, but also to see Babukar Gay coming back into the squad, despite not having still a difficult start at his club, because I think for the last 3, 4, 5 weeks, they have not been playing. Their games have been cancelled. The league he is playing, it's not the league that we want to see Babukar Gay, but he's coming back from injury. So there is a couple of players in that goalkeeping department, Babukar Gay and Jordi. So I want to discuss these two names, especially the addition, the coming back of Babukar Gay. And I will take Seni on that one first. Seni, how pleased are you to see Babukar Gay back into the national team squad? Yeah, honestly, it's a good one because since the 2022 league, he has been Gambia's number one bear, on his injury, So Gomnane is a good thing, and coach more confidence and yeah, honestly, it's good that he's back. And about Danso's case as well, it's good. We have to look into the future because fine, he wasn't born in Gambia, he was born in Spain. I'm not I believe that it's important that they have Gambian roots, but they were not born in Gambia. And you invite them early enough, let's say to under 17, under 20, they will know the culture, and that yes, Gambia really needs us. Understand? So honestly, this call up is great. He's 19 years old. Next 10, 15 years, they have an opportunity,
to be Gambia's number one. So for me, honestly, this call up is great. We have to look into the future because transition time is very important. Yeah. Very over important, definitely. Buba, wow, but I smart guy. what let me, what do you think of Villas addition to the squad? boy yaay bëgg a ñëw sum ligue bi nag mën a space am nga ñun expert leen space moom expert laa ko tuddee kon nag yaa ngi bëgg a am sa own catégorie expert wante ne loolu ba pare maa ngi jaajëf Omar ñëpp ñu ngi seetaan nongo yi bañ yaa ngi seetaan fu mu nekk nii sama baa ngi fees tepp ci caama ñëpp ñu ngi seetaan like mention nga foog naa Champions League mu ngi woon si benn ñu ma Arsenal foog naa mention nga tam La Liga su ma ko bàyyi xel because dégg ma woon wax dëgg yàlla wante dégg naa yan doon mention loolu ñaari positif lam dal di am nu ma la ko dee dal di waxee rek xale yu nga xam ne gars yi am that football culture bàyyi ko si 5 years upward yaa ngi understand soo bàyyee xel last time ñun doon celebrate doomi van bi ku signoon Wolverhampton ñun doon celebrate that Dramé boy ku signoon Midlands fi Aston Villa yaa ngi bàyyi xel yaa ngi bàyyi xel ñooñu by the time you éga by the time you éga 15 years you have talent gis nga ko si current Gambia under 17 captain naka la mu tuddaat Dramé boy kuy play Barcelona Aliou Dramé so that is the typical example lan la ñooñu mun naa daal di jox parce que ne lu xew moo ñu ne like am nañ that football IQ moom mu fa am nañ experience bi like players yi yëpp su ngay magee da nga am a version of Ibo Adams although la ñu ngi play different position ñii offensive players leen ñii defenders leen wante su ngay magee because lu ngay seen football education bi yëpp am nañ ko yaa ngi understand loolu is a positive because football léegi amut age amut apa xoolal PSG seen xale bu jigee kusko si benn bi dema ko jógee si benn bi jigee kooku he's a home product kooku he's a home product kon ñun tam depuis fii dañ mën a dal di baakoo ne xale itam jox ne leen that platform depuis bu nga xam ne ñu ngi under 17 depuis bu nga xam ne ñu ngi under 19 because dooral nañ ko wante dañ ko dal di tegee woon bu nga ko dooree woon ñan den dan dal di amoon si den dal di amoon ñoom Sirif Siñaan di Sirif Siñaan ñoom Mansour Siñaan we have the Ngoms amoon nañ de Tourés wante su di wutoon wante léegi léegi sant yàlla tam ñu ngi amaat ga ba pare tam ba léegi biir Sweden am na lot of players yu nga xam ne mën nañoo tap in guy because gisoon nañ Chelsea at Jurgården am na di that boy Gambien la gis nañ Aliou Ndiaye Ibi Ndiaye moom tam he was close to seen fit waroon na koo dal di so da ngaa gis ne it's a right direction because of the quality bu gay amee den koo aat si team because moo leen dee football bi tam caama as a goalkeeper tam like Jonny dafa dal li mu ne nekka léegi bu dal di gom Ibrahima Jaaju Kese wala kii wala Baboucarr Gueye wante ifin sa boy bi sa boy Scotland bi wala ifin this Jody Danso if they suñ mënee play système bu gay dal di bugga danoo play because dama ko jógee si benn PSG kooku home growth talent la te bu mu ñëw daf ko dal di wonee ba pare tam another positive of this tam mu ñu ne France Spain Germany dikka yooyu yëpp dem fa amee ay jaaxanka yu nga xam ne foofu la gay juddoo te xarañ ñeen si football even ñun doon topp Aliou Dramé sax amuñ doon Aliou Dramé amoon nañ ko mën a dal di am sax kooku mu ngi play Barcelona so this is a right is the right direction wante ne tam foog supporting government mi dal di faa ñëw foog supporting fédération mi dal di faa ñëw waxuma ne nag supporting government ak fédération mooy xaalis wante ne tam test matches ñu ñëw di bàyyi di leen play ay Saudi Arabia di ko yu bon yooyu we have to bring them home we have to definitely bring them home gars yi ñëw play comme ni ma ko waxee rek am na ko ma wane ne the stadium is not fit ba pare tam Uganda ak Equatorial Guinea xam naa ñu ngi play World Cup qualified at itam so they deserve better wante tam suñ buggee di entice ñii di mën a dal di wax ne ñii ñëw because tam it's not fair enough la ñu ne la waaw xam nga yow sa nijaay sa maam fii lam juddoo xam nga it's not enough wante the professionalism that require comme ni lu nu waa Sonko wax rek nu waa Sonko lu mu ne waxoon rek comme ni lu Ronaldo waxoon Manchester rek so
bu nga ko jëlee out of bu nga ko jëlee in the negative aspect nen xool lan lañ mën a wécci because it's a good because tam tey kii su gaa doon ñëw ñu ne ñu play Gambia dafa feel home wante ne it's the right direction because xale yi like they have the qualities ba pare am nañ fit bi tam because they have seen it all seen at moo jotagut like wante they have seen it all ba pare tam dinañ yokk competition because léegi goalkeepers itam di nga xam ne ok am nañ almost léegi 5 goalkeepers you know although na ñeneen kenn kaa ngi toog bench wante ne am nga 4 goalkeepers yi nga xam ne ñu ngi play week in week out then yow tam you have to force yourself nga play week in week out nga am clean sheet so that competition bi pare tam ak lu nga xam ne tam coach bi tam génne na ko kon li tam lu war a dali fi rek mooy ñoom Laye Bojang ñoom Yaya Mané ñoom tam nu Tom doon dal di doxee bitim réew di wóor nu Jonathan di doxee bitim réew di dal di wóor ñoom tam ba léegi tam ëpput leen rombut leen tam ñu jël seen ay tànka dal di duggee fu nga xam ne mooy Baara dal di duggi fu nga xam ne mooy Serekun fu nga xam ne mooy Basse because foofu la talent si nekk Chama talent si ni ko ne yow day gis goal project nii rek wala first division second division da ngaa dem Baara dem SEW dem Fooñi xoolal xam ne mu ñëw benn xale kooku mu ngi LRR wala CRR ëllëg gannaaw ëllëg da ngaa dégg Real Madrid sign nañ ko gannaaw ëllëg da ngaa dégg Alaaji Wali fan lam jugee Mahmoud Badji fan lam jugee mu ngi jugee Talinding ñaata teams ñoo am Talinding bari nañ xoolal BST Galaxy most of the place fu guys scout li dema samay gis ne ñu ngi di benn xale foog naa Sirif lam tudd beneen du Sirif beneen Badji wante beneen xama Sarif soo tam di coaches tam local coaches itam war neen di dal di dem si dex di isi ji xale yi tam di bàyyi di jël ay ponkal ñi day ni caama nii di leen dugal si under 20 bi di leen dugal si under 17 bi you know we have to go because tam loolu mooy because loolu la Jonathan di def because Jonathan mu ngi wër si digga yi tom mu doon wër si digga yi yow nga ñëw toog combo pick sa team piggee ko Steve Biko pick sa team piggee ko KG5 te ñu am xale bu nekk Basse so they have to step up waaw scouting bi wax dëgg ne yàlla but man li fi mu wasi de am mooy I love to see these players all excelling ñu nekk out back you know under saga but at the end of the day we have to do the needful as a country we have to do the needful to attract them under saga attraction bi suñu la war a jógee if our attraction is not enough for these players to come then you have ne okay it's their choice they have an option to choose somewhere else but at least everything that is necessary luñ mën a def in our power to mën a help bi we got to leave only to the coach we try to convince all these players we have to do something as a country so ko defee it's easier pour convincing this player because to be honest noo ko waxee football dafa am jànga te talent bi nekkul ñu nekk biir Gambia rek la ak you know we want to see more players coming from the Gambia making it through to up to the Premier League level that's what we want to see but at the end of the day diaspora bi sa doom yi suma doom yi ñeneen seen doom yi ñoo ñëpp ay Gambian leen at the end of the day and if they are talented enough to add quality to the team we have to take it seriously and I like the addition of Jonny because dëggu mën a sax wala ñeneen tam di dañuy dugg seeni ak xamadi at léegi ba pare like Ghana bi léegi ñu ngi koo def Ghana ba léegi ñu ngi look for talents Mali even tom si tension fi sax ba léegi sax so rombut jëmbut benn dëkk wante tam you know like nen provide the basics you understand nen provide the basics at you know to be fair to them tam because am na ñeneen tam den withdraw ñeneen tam den jël seen ay doom ay seen ay lifin téye leen tam bëgg a play Gambia wante ne daal you know noo ko waxee daal I think loolu yeah ñu dem si defense bi waa speak please go ahead waaye dama bëggoon a wax si mbiri goalkeeper yi de foofu laa bëggoon a saay tuuti rek okay go ahead yeah my yaa ngi mention the goalkeepers that you bet not dama nekk di fightal league bi all the time but bëggoon naa was is an opportunity bi moo di best opportunity pour Lamin Seydi Kane war dañ ko daan invite fu mu gën a mbéyti ñu ko fa invite but bëggoon naa ko doon gis si this selection this friendly at least ñu may ko chance because Baboucarr Gueye digal bi nga soog a ñëw ne ko di am that minutes comme yu mu solo because mi ngi gaañoon mi ngi just ñëw the goalkeeper you mentioned from Girona or stuff like xam nga mi ngi nekk nduuta invite nekk it's not bad but bëggoon naa gis Lamin Seydi Kane at least bii comme ñu may ko chance at least fii dafa comme benn game sax at least mu face Stek ñun xam ne comme he will always be there but at least comme kii tam invite ne ko ñaari yoon
ñu ko play time waaye bii friendly game ñu ngi invite young players waroon nañu ko invite si goalkeeper Babacar Gueye digga la you all know how good he is he has been ñu relax ko si wàllu kii nii mooy Lamine Sédikal may ko chance bu face because mi ngi am play time mi ngi am minutes so he is mooy suñ chance team suñ top suñ captain he is the first choice too so bëggoon naa ko doon gis si this selection live in Please, can I ask you a question? Yeah, go ahead. Regarding Lamin Sedegan, would you think real allow him to go right now? No, I think it's a question mark. Right after real told, in game play FA Cup on the third quarterfinal against Sports. Real League. Do you think they will leave Ibrahim Sede to go right now? Low time does play part there. waaw loolu tam mun na nekk def dama man suma gis-gis rek loolu tam mun na nekk Lu nga wata mon support na ko so I think about time you got chance mo to play at least why the real nañ ko bay right now because we all saw what happened during the chant team bi why you saw you don't get since Captaincy different teams ngay cast same players so my lord. Okay, we move on to the defenders. I think not a lot of surprises there. Maybe Alaji Sen, I would say, because Neko don't play a lot. Musa Jata he deserves a call up because of I think he's somebody we can groom into a good central defender. He should improve though at club level of this season. I would say at Olu he should improve on his performance. He's in and out of the team. They are not doing very well. I think they are at the bottom of the defense. So on that regard, improvement will be very important. But I think it's a good call up to the national team. I think the biggest question mark after the squad announced was Aliou Jatta, because the coach selected three fullbacks, and then he went at length to explain why he did not select Aliou Jatta. He say he preferred the other options that he have, which is fair. He feel that Aliou Jatta was at the wrong side of the age, which for me, like I because I see other players in that position. For example, Baboucarr Ndiaye, for example. I don't want to mention the players, but you see Baboucarr Ndiaye there, who is a little bit older than him. So if he's talking about age, then those kind of things. But Aliou Jatta seems not to be the choice of the coach. I think he's not his cup of tea. And for many months, Aliou has been doing well. I will not say this past month he was extremely, outstanding, but he was playing regularly. He was playing regularly for his club. I think that was the biggest question mark in the defense, not giving Aliou Jatta an opportunity. And maybe Alaji Sen coming in. Buba, will you agree with me on that? Oh wow. Like say as a coach or as a player, then they have difference with the coach or the player. And I think Aliou happened to be how many people they always say in this, just he's not the coach's coach choice. One thing Jonathan Lungwa is disrespectful. Munuma d'accord mom. Okay, I'm not understand. So is Aliou do ko play. One day is Aliou, because Aliou, lan la jox apart from those defenders, he's versatile. Aliou mun na play halfback, mun na play centre back, mun na play number 6. You understand? Because mun na am Baboucarr moko upper speed bi. Because that Baboucarr is a very aggressive boy. Neku na aggressive on the ball, one day like dafa fast jump, daf dey dem be je. Fofu drop for Dembo Sédikane. Drop for Dembo Sédikane, because then you have choices. You have the difference. You have the play multiple roles. Even that Mohamed Sane, muna play wing back. Dropal Mohamed Sédikane, nga isi Alassane Iranyang. In the case ni isi ulo Mohamed Banamusi. Dropal Dembo Sédikane, nga isi Adama Bojang. Because that defense line, ñoñu den la mëna doy. Defenders you is ñoñu minus Dembo Sédikane plus Aliou Jatta nen la mëna dal di doy. Because tam do mëna jël player in Africa nga dal di neglect yeneen player, because Jinjay Faye bu mu doon dal di dem national bu mu play national team bi
mun nañ play Casa Sports Matar Cissé bu mu doon play national team mun nañ play Africa so doo mun a jël one particular player I know ne their position is different position la wante doo mun a jël player biir Africa nga bëgg a sabotage beneen player isi ko nga woon Aliou nga play ko 19 minutes nga xool lum laa jox because Aliou ñooñu daw nga football ñu fa ñooñu daw nga football wante waaw wante wante comme ni léegi nag Alhaji Sène dafa amoon injury bu mu amoon injury mu doon dem in and out follow woon nag seen last game si wax dëgg yàlla nag although ne man si team bi sax wante follow woon last 3 games yi mënuma am na certain wante ne tam provide ne suñ ko playé moom tamit is a good defender because most of these players dama jàpp ne Jonathan daf leen dal di isi pour bugg a gis gars lan la mun in case of crisis dal di ñëw te ñu ngi play provide ne tam next season ñu ngi play week in week out ñu am crisis dina mun a tap in gars dina mun a isi gars because gis na lu gars mun wante loolu tam dafa soxla tam garantie bu nga xam ne tam ni nga at least play loo gars ni nga play gars 45 minutes si ñaari match yi nga mun a dal di gis wante ñoom ñëpp especially Alhaji Sène tam su nekkutoon Gambia bi tam he was playing week out week in is Hossens in fact first time bu ko Jonathan ooyee woon sa wala Tom sa foogante woon dafa gaañ woon wala mu ngi dal di woon mu doon dal di liggéey some documentation loolu moo tax tam mu dal di génne wante is a good defender ku nga xam ne tam like moom mu ngi bokkoon si defender yi ñu mel ni ñoom Moses Jaaju ku nga xam ne mun nañu ñëw teel a gis gars si national team bi. No, like you said, in terms of talent, I think there is no question. I think especially when it coming through under 20 no, I think he was the outstanding one. He was the outstanding one. But of course, injury has not helped him well. He has been injured for the last 2 seasons, I would say. Like he has never had an extended spell. And even this season, I think he only played 4 games throughout the season for AC Hollins. I don't think he even started a single game. So that's why for me, that was the surprising one. But again, maybe because he is talented and now he is fit, maybe the coach want to see what he can offer him as well. That's why he bring him in. But there are also a few young central defenders who I would have expected. For example, of late, before the end of the season, so they may Odems, Yaya Bojang, started to get minutes, starting games. The last month he had a very good month, I would say. Understand? And then I told you about CD Boubacar CD Bobu no the Kinte. Wow, Abubakar CD Kinte, Kuneka Tromoso in Friendlies. Mom tamit he is doing exceptionally well. Yeah, go ahead. Well, mun naa ñëw wala Hamadi ñëw. Yeah, ñëw si defenders ñëw. Waaw wax nga ñaari defenders ñëw wante ñooñu dama filé ba léegi xale leen. Dafa confusion su ma waxee ne xale leen wante maa ngi wane tam Jody Danso mun naa play any other time wante da ngaa xool tam xale yooyu tam seen position ak ñu noo compétent su fekkente ne da nga isi gaay nga playal nga isi gaay pour playal gaay boobu baax na. In the case of Sidi Kinte, like tey soo ko tubal nga isi ko nga yokk sa national team bi market value bi dafa dal di yokku dañoo gis ne kii nga ni football kat la market value fekk ne play wuloo ko gum sa leg de dafa dal di yokku wante Yaya Mané ok play na games yi in a run of the games comme ni like last 3 games yi play na ko am na assist am na games nga xam ne benn bi start na ko ñaari dafa dal di jóg su da nga dal di gis ne ba léegi amagut that prime playing time maa ngi suspect ne sax moom mun nañ koo yóbbu loan you understand because tam doo mun a like the intention is good nu ma la ko waxee soo ooyee guy their market value will go high up especially with the Kinte guy because of the danoo gaawloo sax pour bu transfer he's a monster of a defender mu ngi bill because lan mooy target bi ok jógee nga Norway wala Denmark dem nga play ba ñeen dikkaat yaa ngi play Champions League yaa ngi play Europa League then ñun su national team dafa am advantage because den bëgg a play su ñu xam ne ñu ngi play at the high level or ñu ngi play high league wante fu mu nekk léegi nii
yaa ngi fa amee seeni Sagnang yaa ngi fa amee ñeneen ñu jox leen playing time nga bëgg faa yokkaat ñeneen dafa miiti loolu moo tax ma la woon tam ne then léegi nii is the perfect time ñoom T-boy ak the technical team bi di xalaat sumu olympic team bi you understand ñu xalaat sumu olympic team bi because xale yi yëpp foofu la gaay fool te xale yi yëpp léegi nii am nañ expérience dem nañ si biti ñoom Mahmoud Bajo ifi ne ñu ne national team ñoom Haruna Rashid Ndiaye ifi ne sam I understand so am na ne good pool wante ne daal foog naa ne di wante ne next window fekkante gis nga ñi tam next window before di at bi di jeex tam gis nga ñoo oo ñi tam ñooñu tam ñeneen ñi tam mën nañoo am chance nga gis ñoom Yaya Bojang ñoom Sidi Kinte especially Yaya Bojang su fekkee ne next season mu ngi am the minutes because minutes yi dafa important. That's important, yeah. And another player who is having minutes of late is Moses Jaji Momitamit. Again, I'm not saying the club is not doing as well, but he is having the right minutes, which is also good. And he's also part of the setup. I think like Momdai was another player who could have got an opportunity. I guess more boy back up post Trump see comments. Yeah, Space, do you want to add anything on that on the defenders? Yeah, my finger down. Like I said, I think Moses could have been in this squad too because, like I said, football minutes and yeah, we all know Aysen is a fantastic defender, to be honest. Man, he was one of my favorite defenders. He's under 20 Burum, especially in the league. Yeah, but Ganyong Bakyu lack of playing time. So again, when talking about minutes, Moses knock up minutes for Baha. Yeah. But you mentioned I'm the players who have England or that playing time. Yeah, another player couldn't play Romania kini may this far. Yeah, recently click na. So I don't know na buy ko help ba bukan na ko guess yeah. But again soon selection da Gambia, I believe na do they kasi coach rek the fam ñu den tan ñu ci dé bokk ci selection ne bokk ci ay coach bu rek mom sagom rek du ne mom kay rek la dama believe dafa am ñeneen ñu nekk ci bora tam ñu ko dé waxal comme kan nga wara invite ñak ni that's what I believe. Yeah, and then if you look at the midfield, Sini, I don't think there is a lot of surprise there. Jasper Cisse, of course, I think that is a welcoming one. Many people wanted to see Jasper. Again, he is not tearing it apart in the Swedish league. Like contrary to what people keep saying, like Jasper is this, Jasper is that. Like he's having a decent season, but he is not having like let's say outstanding season. I will not go as far as he's been outstanding for his club. But it's good to see him. It's a name that people wanted to see in this national team. Mahmoud Bajo, of course, is normal one. Alassane Amane is a normal one. The other surprising one is Mohamedou Dramé. Yeah. So what's your thoughts on the midfield selection, Sidney? Yeah, these are names we've been saying, but the Dramé guy, I think recently he signed. He signed for a new club, I guess on now his highlights, he said, looks like he's a good player, drives the ball well as well, left-footed time. So hopefully, I say something good to the national team, Something different, yeah. Yeah, he's an interesting player because I think since time he taught Jonny, I think there was a time they considered him. I don't know what really happened there because he was playing for Vile, where Hamza Bari is playing for and Muhammad Musa Juara when they were in the second division of the Danish league. When Vile were in the second division of the Danish league, he was playing there with Hamza. They gained the promotion together and into the first division, and then he moved to Sochaux in France. Yeah, it's an interesting one. Again, if you look at his season with Sochaux, I don't see a very outstanding season as well. But again, if you watch him play, his highlights, you will see Nekini is a very talented player. The way he plays with the ball, but sometimes the highlights can mislead you a little bit. Buba Wanafidera, we did not need him at this time. Buba, can you elaborate on that point? Because we're talking about Dramé being. What Dramé for now? Mënuma fàttaliku nag the longest time ñu ko doon dal di toppa mu ngi nekkoon si formam
foog naa suma rakka Mamadou Ba dina xam ne dal di fàttali ko woon ban particular year la woon because after tam sa form level boo dee play daf dee dal di drop mu la ko waxee rek sa half cash yi daal su ma isi gars yi boy let them be the best of the best du isi kenn rek because of the yaa ngi play student so like ñu jël kenn si ligue bi sax moo maa gënal because of the tam the level because ñun ñëpp gis nañ the quality of Mahdi Dramé ba léegi tey ñu ngi jooy Mahdi Dramé tey ñu ngi koo dal di jooy because that is the quality one we have wante nekkuñu ne just any random guy like even you see Hamza Bari because okay mu ngi amoon injury in the later stages of the season wante tam comme ni daal sunu isi daal because foog naa Mohamedou Dramé boobu yàggoon nañ koo toppa maybe tam I'm mistaking him boy bu demoon violent because am na beneen boy ku noon toppa after mu noon dem Denmark soo xam na moom la ba léegi daal wante ne irrespective of kan la si ñoom daal like ñun we want to see the best if ñu oyaat Seydou Kane sax because aussi woon nañ Seydou Kane joxum ko woon minutes or play na benn game which was not the best of games then why not ñu is what Seydou Kane because it's easier you keep Seydou Kane or because foog naa they have the am nañ similar qualities ñaari players yu No, actually, Drama is the same one. Moo nekkoon Bayle ak ñoom Hamza. I can remember that time. kooku soxlum ko moom la. The same Drama boobu noonu la. But well, let's see what he can bring to the national team. He is a left-footed midfielder. Maybe he can bring something different to the team. So who knows? He could come and click. So let's see, because it's a friendly game at the end of the day too. So let's see what he can offer to the national team. And finally, we look at the forward players. One thing about Alaji Wali already. Two names I would like to discuss. Yusufa Sanyang, Abdullah Mane. Abdullah Mane, I don't think there's much to say about him. But Yusufa Sanyang, that is a big win for Gambia. Man, because at the end of the day, Senegal suñ bokkaleen what suñ competitors leen suñ competitors leen understand. So they had this player on their side and then the Gambia now have the player to use understand. Of course half and half la moom tamit loolu la waxoon si benn interview am ne yaayam ak parents am yëpp Sénégal lañ jógee waaye moom Gambia la juddoo Gambia la xam ak yooyu noonu so Sénégal opportunity boo gaa joxoon loolu la usoon. But seeing him in the squad now, I think it's a win for Gambia. And these are the kind of wins we need to have. They are battles we need to fight. And the way we fight them is by doing the right things. I'm not saying we did the right thing and then get him. Maybe we did some good things to get him this time around. But there is more we need to do. So, these kind of battles, we have to win them. Understand? Like Nicholas Jackson, all those other players, what them guys in Afefini. Understand? If we want to win these battles, we have to be ready for them. And then how do we ready? How can we be ready? By making the needful. So, Space, Yusufa, tell us about how do you feel about his addition to the squad? Chama, yeah, Bobo, it's good. A step bunjelli, I think is his right time because he's a talented player. Nekada king hamna Senegal tam red nañ ko. Senegal ñooñu ëpp professionals, ñooñu ëpp footballers all over the world. They are one of the best. Kuñ dem ba invite seen under 20 wala ñu la baaxel pour la seen squad bi kooku nekkuloo player bu ndaw. Yeah, gis nañ ko recently bu mu signé tam mu ngi click mu ngi jël foofu ak yooyu. So having him back or wala comme wala kon xicoo Sénégal bañ ko design ko fa player Gambia it's a good thing. Léegi li ñoo am pour def rek mu ñëw rek wone boobam rek mu mën a des wala ndee gis ñu bëri comme suñ jógee fii dem beneen dëkka play foofu duñ dee mën a am luñ bugga gis nañ ko the case yi this Lamin Jaaju we all know comme Sénégal nuñ soxlee woon kooku noonu nuñ ko buggee woon waaye moom bu decide to play Gambia after mu ñëw play si under 23 bi and from there xam nga after things didn't went well for him right now but I'm santalam game recover but it's good on this case Yusufa pour nuñ ko amee nii yeah it's very good man ko suma waaji ci mi ngi duga di génn de why he's back I think we can move forward
I don't think there's much to add on this attacking options. Or if anyone have anything to say, see attacking, then we can move on to discuss about the player of the month. Nyaka space. Can we add anything? Any other thought on the squad? No, it's okay. It's okay. Buba? Wow, am na lu nga laal si fa Sanyang xaw ma nan ko waxee ne xaw ma am na noo ko waxee daal am na noo ko waxee. Ma ne ko batul la dañu war to win battle lii nii. It's a battle, we have to win these battles. It's one of the battles we fight against Senegal and we need to win them as well. Not just si biir page bi. Man noonu laa ko gisee de. Yeah. Battle bi part of the battle mooy ñu ne the professional league mun na am Sénégal tam egagum the professional league wante yenn saa tam ñaareel ñaareel wages yu ndee jox suñu xale yi yaa understand wages yu leen dee dal di jox nag bu tàgga bu ndee dal di play 4 o'clock Sénégal dafa dem play bi fekk league match mi ngi play 4 o'clock Sénégal any other match da ngaa gis RTS ñu ngi teg man of the match award ñu ngi ko teg diggante Real di Banjul ak Hawks any other game so da ngaa gis tam there are so many lucrative offers exemple bu ma jox rek xaw ma na space xam na xale bu ma ko wax ni mooy Mbaye Cissé mu doon play Gamtel Serekunda FC dem Sénégal play tey nii mu ngi Sénégal seen under 20 ba pare léegi nii mu ngi day ni cee kooku xam nga ne karab léegi nii dem na Napoli am nañ beneen boy ku jógee woon Bakaw mu ngi play Napoli seen under 20 bi xam nga ne ko gisoon Napoli seen youth team bi kooku boy Bakaw la seeni war na koo xam you understand so it's more of the passport bi dafa am value ba pare tam scouts yi and agent da la dee profile feneen da la dee téye feneen suñu digg na yow Sénégalais nga dina di Gambia so lu nga xam ne war nañ ko dal di xool wante ne irrespective of loolu yenn say speed bu ñu dee Bambala dee jox yenn say speed bu ñu dee Ibrahima Kouly dee dal di jox wala Moussa Diawara we need a speed of Abdoulaye Mane then need speedy Youssoupha Sagna because Youssoupha Sagna mu war a dal di move si club su mu fee si club dina dal di play Champions League last season ñaari players ñu play Champions League this season next season war naa yow dal di yokka ñetta because we have to have those numbers yu ñuy play Champions League numbers yu play Europe top 5 numbers yu play Europa League numbers yu play dafa war a yokku you understand so by the time this Youssoupha Sagna muy dem di click da ngaa gis ne it has impact dafa impact national team bi wante ne one of these battles may ñu ne at the end of the day the training compensation the xaalis bi nga xam ne waroon naa ñëw because kii Muhammad ñëpp benn koñ la gaay juddoo kii typical Gambia sample sang la rek dafa cin tur bi dafa ñaari U dafa ñaari S Santa Sagna wante kii déggut français sax yaa understand so da ngaa gis ne the saddest thing ma ne if the money was supposed to go to Hawks comme ni lu ko gars yi di ñoo signé léegi nii you understand xaalis bi dafa des Sénégal so we are not just losing the talent dama gisoon nga fi woon si space group bi ñaata xaalis la gars yi doon wone noonu so all those monies tam they end up going to Sénégal so ñun we have a long way to go wante ne like position bu moo play tànkaam bu mu amee gaawaayam bu mu amee the technical team bu mu amee loolu going forward as a national team then soxla kind of place yi ba pare tam inshallah si sama bi su juróom bee tam like dina jël form dina mën a play week in week out because tam boo leen di gis play tam wax man tam play ci tam ñu nga ngi play Saudi man nag dégguma kenn muy dem may si daan play Saudi so we want to see players you play Champions League you play Europa League bu ñëw si squad bi léegi yaa ngi di Saudi yaa ngi Bara Moses bu ñëw si squad bi yaa ngi di Saudi waaw non xam nga noonu ma gis mu boppa because xam nga cee dafi wax ne waaw am na benn player Mandiaye lam juddoo may na lam jógee space tam wax benn player ku jógee Bruce bi man tam moo tax benn player bu jógee Bundu moo tax man tam ne Bara Moses parce que kii space dafi wax Bruce bi cee wax fi Mandiaye man dafa ma du ko Bundu moo tax ma ne Bara Moses dafa war a ñëw anyways ñu move on to the Jama kan may taka captain ban bi suñ game bi si te sol team kan ngeen fa dama ko wataka
Yeah, good question lah. Good question lah. Buba, just start with you. Who do you think will get the captain's armband? Who deserve it in this squad? Wa fu la comme ni Alassane Mané. Wa exactly comme che man may Buba boy che man Sorry. wa ya ma dok Wala Mohamed. Wala Babacar Gueye. waaw lu ci option yu ci wax digala loolu ma dama ne comme ni they need on leadership never leadership in that in just role wante in performance in including pretam teru gani wante ne in the case of Alassane Mané at Babacar Gueye start nen Alassane Mané la kenn ku si start rek mako mën dal di amé wante ifin tam Ibrahima Diagne tam su starté because tam he's a leader dem ma muy won ci bench bi am nañ ko bu es mun na am dafa gañu dafa amoon nag so loolu tam question mag la pour ñu la tegoo lan moo tax ma nekkoon si benn bi wante ne daal nu ko cee waxee rek Babacar Gueye wala Alassane Mané wante c'est good question lu càmm lu Mohamed Sané ne la tam lu mu bon lu cee xalaat nag benn la wax booy nga wax koy nga yema interrupt so léegi nii lu mu bon lu lu mu bon war nañ even Ali Sow because even Ali Sow could have been there because like it will add the market value of the national team because it's good new whole national team be 10 you know okay we have a very good age average age maybe average age by 25 or average age by 26 one time tam ben mark you know ben mark because nonetheless this international camp so for ñu wé chama ya ye play friend so for ñu sa market value daf day yokku especially in the case that we collect 2 wins you understand so no man na fa mag dal wax deug yalla nak no na fa mag nak I didn't want to delve into this topic. Duma la check Darasa, but my head got some rumors. I have been chatting with people. There were some players you turned down national team before this particular period, and then could be used this as an opportunity to just excuse most of the senior players. Man, I kind of believe that because of course we have experience where senior players will say, "Man, do man see some of it." Because maa ngi am suma holiday plan naa ko ba pare gis nañ ko last year Ibu Touré defoon na loolu noonu wala sa te soma bi la nekk nii right now te yow daal yaa ngi interrupt de mais sa waa ji mi ngi interrupt ak phone bi di dugga di génna ba ne suñu waxee bu wax si ko am so ba may borom show bi waaye anyways ama continuer so yeah loolu is something loo xamante ne it's an observation, and man, I kind of believe it. Wow. Wow, Buba. Wow. No, question you. Say you're a taxi captain Milala. Lu Buba, lu season like a captaincy. Where do you see it? Okay, captain is between Babacar Gueye and Mané. Alassane Mané. The two senior players, the most senior players. Yeah. Okay. Yeah, definitely. I think those are the two senior players there, and they kind of lead us in that squad, especially Babacar Gueye. Come nuko Buba wahe. I think Babacar Gueye in the start. I think it would be nice to give it to him. But Ibrahima Diagne step 2 is a good option. Mohamed Sané. I don't know if Mohamed Sané is a captain material. He is too calm for my liking to be the captain. But of course, you have different types of captains. But I don't feel he's a captain material there. Yeah, but he's a good player, top player. He's been doing really well of late. Yeah, but let's move on to the player of the month. Let's start with the local base, and then after I will talk about the foreign based players. Space. The nominees are out. 5 players have been nominated as usual for the player of the month for the month of May. And what can you tell us about these players? I will just bring it on the screen. I think I don't know if you posted already, but this will be the first time most of us are seeing it. So let me just put it on the screen. That's it there. So talk us through these 4 nominees. That is Musa Jaite, Abdullah Diouf, Suwaibu Kebe, Fakeba Jammeh, and Ibrahima Gueye. These are the 4 nominees for the May Player of the Month in the GFF First Division. Space. Chama, yang mana? Maladiga, yes. Go ahead. Yeah, dafa appear out my screen, but okay, let me go. Yeah.
Musa Jaite, okay, let's start with Musa Jaite. Steve Biko, center back, has been doing fine since last season. To my surprise, without this Mokosi under 20 Jahalna. But this season he is come Japanese Steve Biko Baha. He is a fantastic defender, good in the air, good with the ball. Do the regal dara. He's a good season so far. I'm a good mon pass ni my May. Keeping 4 clean sheet and provided 2 assists. The 2 assists we match within goal the last one by Dimba against Team that he provided the assist. He's a good player, to be honest. Keeping 4 clean sheet, 2 assists in 4 matches. And then the next player, my Fakeba Jami of Falcons. To be honest, he is one of the best left full backs in League Bifidi. Experienced player. Migo under 20, previous under 20, good left foot left he's good and the family play flank the family play half back the family play role 10 this the last month I'm a good month of course I'm a good season with Falcons. I'm scoring 2 goals provided 2 assists we have Abdullah Bojang of GAF currently the leading goal scorer, the top scorer in the league. One time I'm a good season so far. I'm a good month last month, scoring 2 assists. Provide 2 assists. The 4th player, this guy, Swaibu Kebe of Real Di Banjul. I admire Swaibu Kebe. I like the way he plays. Mustako Wanitis. I'm not key. I like they play. He's a good centre forward. He's similar to Real centre forward. Players that play. You guys Joy Paidi. They similar type of player. Badamusi, that guy. Also, he also had a good month, scoring 3 goals in 3 matches. He's helping Real Di Banjul the last 4 or 5 games. Get deliver. And then the last player, Ibrahim Gay of BSD, don't struggle during the season B, but last month making you back in form. Get 5 in goals, get Japale BSD, momentum scoring 3 goals and in 3 matches. So overall, that definitely they all did good, and but it's gonna be tough this time around, to be honest. Pull decide. Yeah, that's it. It's gonna be tough, definitely. Musa Jaite of Steve Biko, Seni, Michael Kuno, the same player. I'm not young of my team to Abdul Diouf. I think he's now currently the leading goal scorer in the GFF First Division. Yang Swaibu Kebe Real Di Banjul Fakeba. I think this is his second nomination in the Player of the Month, and then Yang Ibrahim Gay. So I come to Seni. What can you tell us about Musa Jaite? Seni. Yeah, player. he has been good actually. Not this season, but even the last season, he has been good. His defensive partner Jalo Momodu, he left. Why he has been great. His consistency is great. He's a leader as well. So honestly, Montana, I was also surprised that I didn't get to see him in the Gambia on the 20 squad. But again, he's still young. He still has the opportunity, to make it high up there. Yeah. But he has been doing well. He has been doing. There's a continue Nemo. I'm not inshallah. He's also gonna sign. He's also gonna sign. Buba, what do you make of these nominees, these 5 players? What are you phone be? Michael, what do you make of the 5 nominees for the GFF First Division Player of the Month? 5 nominees yi de ni la ko waxee woon parce que player bu ko win rek xamal ne European contract moo la si dee dab wala national team call up. So fu mu nekk nii daal is getting very interesting. Ni ma la ko waxee rek space needut xaalisam pour mu tapas ko si lifin bi, although léegi partnership mu ngi ñëw ñu ngi dem si restaurant, these are small things yu nga xam ne it will go long way. You understand? Because it even take time pour nga def this graphic. The statistics yi nga xam ne space am na ko soo ko compare statistics si fédération bi there's a gap because fédération bi seen 3 weeks resources entaguñ ko system. You understand? So da nga gis ne like space warut fa spend xaalisam xaalisam bu moo am loolu pour moom boppam la bu ñu la si crédit bu toppatoo si waajuram. So definitely the federation have to come up and if you look at the financial report of the federation man la ko war a seet pour nga defal ma xam nga da nga am graphique nga defal ma graphique yu rafet yooyu there are money meant for this xaalis mu fa
I'm not disrespecting space or what I'm going to one thing when the federation come in, when the company comes in, so he can be the judges, he can be how many years of any chama, like space at the end, what else expansion halis. It should come from the federation. Like Nelen Sargal you said place because players see, I'm not been a player, that's my call money. My Gambia, but who can be the hottest player? Because week in week out space dafa profile players you understand so what dëgg yàlla nag for the longest time man ko advocate na fédération bi ñëw fekka si Jolof Bantaba at space na fédération bi ñëw gars yi na minister of youth and sports ñëw dal di dimbale lu nga xam ne mooy lig mooy xale yi because su fekkee tam xale yi lu leen nekk di fay bariwut ba pare play of the month bi tam bugg leen see jàpp seen loxo wax dëgg yàlla dafa métti wante ne internally si club si because of these images are beautiful soo ko xoolee ñoom Abdoulaye Cissé bu ko gaay wiinee ñoom Mohamed Sousou bu ko gaay wiinee ñoom Abdoulaye Mané bu ko gaay wiinee these pictures stays for forever xoolal last time Ibrahima Sama moo ko dal lu wiin am na benn place ku nga xam ne sax Wagadu Sala papa moo ko ñëw gumi ba si fil bi last time gisoon nañ benn play bu jigéen yaayam ñëw ba si fil bi so da nga gis tam léegi parents yi ñëw di génn di ñëw seeti seen match di ñëw player of the month or the club of the month is a good initiative wante daal maa ngi ñaan yàlla tam daal na fédération bi tam daal di ñëw because there is a budget for it and I have evidence that there is a budget for it for the longest time comme ñoom tam na gaay daal di ñëw dooleel space dooleel Jolof Bantaba dooleel players yi tam sometimes comme ni ma ko waxee of air nga ne GRTS ñu ngi ñëw ici Jonathan Manchester wax Manchester team bu bon boobu these are the people like player of the month nii ñoom space is it a national TV GRTS is it tey man soo winoon Bakary Jatta bii wala whoever plays su ko winoon daf see gis boppam because loolu laa dee ñaakaa gis award center si xam naa ne Bakaw dafa ne wonderful Serekunda is dafa ne wonderful Gambia Sport Journalists Association wante doo dee gis kenn on a national platform kenn ñëw award player of the season the leading goal of the season Ali Sow leading goal scorer mu jëlee woon Albania fan la ko def it was top national you understand so I mean the platforms the back page stories Monday elect these are the stories especially QTV GRTS Kër Fatou these are the programs ñi nga xam ne ñuy discuss the player of the month nominees comme ni ko gis nag they are bit organized ñoom surtout leen sponsor ñoom nga leen muus ñoom so bëggoon naa tam daal xeebuma lu ngeen naa def lu space di def wante ne tam suñ leen si dimbalee xam nga yaa ngi san caama because I have seen the Ghana one gis naa bu Ghana bi gis naa bu Sénégal every match dañoo teg man of the match every week dañoo am RTS mu ngi télévise benn match so once nag fédération bi su ko gars yi bëggee ñu support ko su ko gars yi bëggee bu ñu ko support wante ne fu mu war a dem publicité bi moom dem na fa moom yàlla moom def na barke si loolu moom players they feel it the fans feel it fu ko dee joxee dafa rafet te mu ngi koo def si super nawetaan mu ngi koo def si journals mu ngi koo def si ligue bi tam so hopefully tam dina nekk ci seconde division wante daal bëgg naa tam ñëw jàppale space bu baax a baax waaw wax bi rafet na waaye léegi ñu plifin boo naa seen laaj tuuti okay go ahead waaw bu wax nga ne Sénégal RTS dañu am deal ak RTS waaye buñ buttress too much outside non xam rek yeah mo doon day la moo doy bàjjan non ma ne Sénégal ñoom seen kii ñoom dañu am deal ak ñi la ngay seenal Elite Favor groupe bi no this is what is it one game per week la understand waaye Elite Favor groupe bi mooy Lutte TV mooy lu sax seen affiche si gars seen affiche la ngay amal contrat so ñooy def pay per view seen plateforme bi di génne match yi liggéeyam Sénégal yëpp understand
GFF kat waa nga GFF ñoo ñi nga am this FIFA plus so mu ta waretuñ nasa so I think li nga wax it's very sensible understand space moom dañ ko ñaar rek yàlla ko yàlla jàppale yàlla ñu ko taxaw te gëm naa ne every year dina yokku te dina yokku wéy ko so because li mu def nii ñun ñëpp xam nañ ne ñan la war understand waaye moom mu ngi ko def xam nga te mu ngi ko def ak his own free will ak his own pocket am kuñ ko jàppale so xam nga rek di jëlaale sa opportunité di ñaan tamit mu ne ko seen programme bi nekk diaspora bi nekk fii am compagnie o am ni ko xam ne am compagnie o institution understand o yow sa poste sax loo ko mën a jàppale nga jàppale ko because what he is doing xam nga he is motivating Gambian footballers and also dina am solo mooy awadam bi dafa am njiglaay xale buñ ci award rek dan see jógee taax so ku mel noonu dañ ko war a jàppale ko pousse space nominé ma nag mo tam mooy sa award dina dam ma mën a tàkk ci football waxala Chama sama boss Chama. No man, yaay borom ligue bi. Chama on Well, anyways, for those that are listening, guys, nominees Jonny on 5 players that they nominate every month. You will see it if we post it on the Space TV page, and of course we will post it again. We will repost it on the Jollof Football Bantaba and post it on all the platforms. So you just all you have to do is tell us who you think has been the best player, and then Space will do go through his process, the process of deciding who is the winner, based on the fans' vote and also the observers who watch the league as well. Then the decision will be made in due course. Very soon you will find out who is the GFF First Division Player of the Month. Yeah. Space, you want to add anything on there before Majala Sibini? Because No. Man can mad bad what them plugs of food between here. If I'm okay, if that's okay with you guys, if I'm done here. No, absolutely. You're going to feel like so this is I think we can go zero. Okay. All right, thank you very much. Thank you very much. Why you what answer boy be the Ali so get to affair it. Well, okay, let's move on to the foreign based players. Of course, we have the local, this is the GFF First Division. And also we have the foreign-based players. Foreign-based players, we usually have four players we nominate for the player of the month. And the nominees are this for the month of May. You have Aliso. Aliso rises for he's been absolutely exceptional. He played 5 games during the month, scoring 5 goals and assisting 1 for his club. And then you have Pa Omar Babu, J.S. Awaji Lampard. 5 games that play at Bini, scored 4 goals, assist 1 goal. He's been doing really well for his club Fortis in Bangladesh. Mohamed Sane, who we just mentioned about his squad selection and the captaincy, and that he's doing really well with his club as well at this Ata that is in Kazakhstan. Kyrgyzstan. But he's doing really well. 4 games that plays he where we scored 1 goal, assist 1, and then they kept 3 clean sheets. They won all 4 games that they played, and he played 90 minutes. Played almost 90 minutes in all those games, at least 80 minutes in all those matches that they played. And the final one is Bamba Suso. Bamba Suso, Momitamit, he has definitely Maxi Sibir Werbi. Last month he was nominated with his 4 goals. This month he followed up with another 4 goals in 5 games, and then helping his club Alumni to gain promotion to the 1st division of the Slovenian league. So these are your 4 nominees. Of course, there were a lot of Gambian players who are doing well this month. Some players will feel, disappointed not to be selected. I feel at least they will have feel they are being the best players. Somebody like Sini Sanyang, he was doing really well for his club. But at the end of the day, we only have 4 nominees. Even Yanko Minte was doing well because Brighton were unbeaten in the month, and he scored 1 goal. And he was playing almost regularly, performing well in those games. Gahol Kumelni, Abdullah Mane, who was the winner of last month, he also did well with his club, helping them to the top of the Swedish league. So there were a lot of players who were doing well. Even the Abubakar Sidi Kintebini we are talking about, he was also doing really, really well in that month. Like that was his breakthrough month.
in his career. I'm sure he will look back and say, this was my breakthrough month. It was really good. But these are the 4 nominees, guys. Similar to the home base player or the local league. This one too. Please go head over to the Jollof Football Bantaba page and please cast in a vote there. So these are your 4 nominees. Buba, Amajilla, why I would like you to talk about the nominees, the 4 players, because you know what they are doing. Like Manuma, you even know more than me. I believe. Understand? You even know more what these players are doing more than myself. What do you make of these 4 players? These 4 players, also. Yesterday, Yangi posted something very interesting about him. Pao Babu, Mohamed Sane, and Bamba Suso in the month of May. Okay. One thing really stand out with memory at history. This is the first time we see a complete different nominees because all other months, Musa Baro, Yankon Binti of they reoccur. You understand? Which is very good. Munno Fateleku, national team be. Because Suso Bamba, I'm not 15 league goals. You understand? Suso Bamba, I'm not 15 league goals. Pa Omar Babu, I'm not 8 league goals. Jepil Sila, Turam Neko fi mo am 9 league goals gum. So munno Fateleku ne kon if we need numbers, if we need strikers, Kontam, Suso Bamba is a player that we can look going in the future. You understand? Ali Soutam, like so whole leading goal scorers, top 5 with Turkish leading goal scorers. In fact, that's done difficult, sir, because most of them they were all African players. Most of them. I'm not Kenya, African players, no. And those numbers, 19 goals in score no. Daf ko tax ne bu nekk joint fourth. Wante si Gambian bi Mama Alassane Mane like ñoo score 19 league goals si season bi which Alassane Diatta. Alassane Diatta waaw ñoom ñaar rek ñoo score 19 league goals mais par exemple ñu ma ko waxee okay in the case of Nenesa Osemim sa dem na delu na Italy or dem na Saudi. So Ali with these goals he stand chance pour bu am any buyer in Turkey or any buyer kuy dem fee Saudi Arabia because teams and coaches and technical directors and the fans then goals la gay buga no matter naka ko dal score. So Ali Sow stand a chance wante ne the rundown of the games or the rundown of the months Ali Sow last 4 games he scored 3 goals. Suso Bamba last game he scored na yebem den dali des bena. Be paretam the season num unfolded so fog na ne Suso Bamba deserve nako because of ne club neka dem nen deluwat nen fofu deluwat nen si Slovenian highest league in the country. Be paretam score na goal so be paretam is glad ne comme content nen tam ñu gisaat Mohamed Sane because yenn saa yi soo amutee that pick yaa ngi move to one country to another country wante léegi dem nga benn country ba pare yaa ngi show sa potential you know because Mohamed Sane tam mu bàyyi ko woon pay di ñëwoon Czech Republic you know warutoon na disappear you know wante ne yàlla moo ñu def lu mu def yëpp disappear wante ba léegi tam he is back contending you know di play week in week out ba pare tam obviously tam Pa Omar Babu tam ni ma ko waxee like that was it xaaral ma seet fii si Instagram am bi si da nga mën Instagram am sax It's it. I can confirm it's it. Yeah. It's it. Xam nga sama budi baaxut xam nga sama ngeen ma laaj waaw taw ngeen la jox gën a yóbbu di buwa de wala non déedéet ñun den Gën loo yaa xam ne Gambian footballers boobu xam nga professional players gën loo ma xam loolu yaaxu dara loolu ceeñu dara ba ko loolu ceeñu dara moom si boppam sax du ma gën a xam yéen amu leen pro 5 heures mun leen musa la génne pro lu mu leen naari waaw loolu la non wi mo ko tontu moom sama mo la mo udwat mo ko tontu wonte ne wonte man suma kër a jógee sama loolu suma kër a jógee maa ko yar
Wante am glad like am for the longest time am 4 different nominees and all these nominees nominees itam they stand a chance pour win ko. It's the end of the season for most of them. I'm not sure of Mohamed Sane. Wante Ali Sow last game bi won Demba la won. Pao Omar last game bi won Thursday la won. Susa Babatam last week Sunday my one last game. So going to the summer with a Player of the Month award, it will go a long way actually. Yeah, definitely. Okay, Che, go ahead. You wanna add anything on the nominees? No, chama comme buo on dana lana si barel mo bona ba. Amwa. It's good to see such things. Understand? Mas gana nere mo Palmer nim si boke amwa. Because he has been doing very well at Bangladesh. Understand? Although kuko ham, understand nga, in ñu ko xam yëpp xam nañ ne fii du level corona ñu yëpp doon séntu at a higher level playing the premiership in Europe top 5 league. But ku nekk tamit da nga sa part bi bu la yàlla bindal sa life ne fi ngay jaar parce que dara because we all know the potential in him. Te tamit soo leen sànqee seen game si sax di nga xam ne level yi du benn he is way ahead of them. Moo tax everything si club bi moom lañ ko jox captain ban number 10 last season awards yëpp si club bi moo ko góob best player ak leading goal scorer player of the month dafa dajal award ba bu ko dee moom tamit comme ni ko boole ni ko ñaale Alex mun nañu koo ñaan Alex moom better move xam nga tey better country Alex bu caawa sax mu ñëw si yow si J-League bi understand o mu dem Saudi Arabia xam nga yëpp mun naa mu dem Qatar yëpp mun naa nekk xam nga let him continue what he's doing xam nga Ali Sow moom Odegaard Ali Sow man problème mu am Ali Sow mooy li tax Ali Sow li mu dee def si club boobu mënu ko répliquer si national team bi loolu rek mooy sama wóoree but he has been if not he has been our best striker this past 5 years because I don't think we have any striker who is doing what Ali is doing for the past 5 years who has been doing what Ali is doing for the past 5 years. Consistent. I Yeah. stand to be corrected, but I don't think that I'm not quitting what I'm with. I don't think so. Deboda was doing such things initially, but lately he's nowhere to be found. Understand? Yeah, Debo Mohamed, was like a season also. exactly. Mohamed Salah tamit man moom suma star personally man dama ko yaaga wax man right back Gambia kii lay jël parce que moom Baye Fall la dafa nangu digal. He's not the fancy player, but he's always there and he's always giving it 100%. He's a good player. Bamba bi na moom Okay, good. Continue. Daniel Sibamba. waaw Bamba tamit is a good player moom tamit I think moom tamit ko boole rek tam na taratu we give promotion. I think anyway they are all good nominees, but if today is one I go for Palmer Bamba. Yeah, that is a bias, right? Sentiments. You're selective sentiment. Look, okay, have that. I'm just being subjective here. I'm not being objective. I'm being subjective. But we will not take that sentiment. I got to do what I may do. But anyway, super guy. Wow. How many sini bukan awak dara wala ma wax dara amna how many sini bukan awak dara tam da wala ma wax dara Sini na sini ñew. Yeah, just a quick one. Like, they've all been great actually, but for Ali Mom, he has been exceptional, honestly. So, the one, with the recently league vitamin in Turkey as well, So for me, who John Ali so. Yeah. I'm more leaning towards there. I think he's been absolutely exceptional. Yesterday he scored some brilliant goals. Like he's scoring goal for fun. 19 goals, like I say, fourth I'm saying. Did you see goal scoring champion? I think Osimhen Monica was number 1. Then I'm El Nassar, the Moroccan guy, and then I'm someone from DRC, Banza, and I think, yeah, I think those are the 3 players you make as you come. You know, Emma Kellen, guy on the same on par. I'm not sure, but yeah, Chiangi was something important. Mohamed Sane. Hanga Mandamanika somebody called Hamantene. Players today play, especially for the national team. So play with Mambu against the national team. Man, Lulmonica man suma feeling. Everybody know that. Understand? So he's one of those players. You Hamadene. Yes, he's a player at the level, but Hamadene, like maybe it's not the level that you want to see him, but he's that player. As long as he's active,
I'm happy to have him in the national team because by far, local Santa Lola la defan. And he's very consistent. Whenever he plays for the national team, he never disappoints. So I'm very happy to see him back, active because Togo under 6 months, almost a year play out on. So to see him now back, I hope Medina step apart from this level, going up. But it's good to see him back. And then he had a wonderful, brilliant month last month for his club, playing almost every minute. Yeah. Buba Newell. Wow. Foog naa si Thursday bi Mets den amaat promotion pour dal di dem that is their 4 promotion in 5 attempts, so ñu bari ñu ne Mets fonkum Ablaye Diallo Mets li fi nañ ko wante that particular match ñu ma start dem seen second match bi gaa den win so Ablaye Diallo dafa ñëw si second half bi after far gaa dali dem ñu fa dem extra time wante most of the time nataali yu dee dal di feeñ ñu la dee wane ne mu ngi dal di creep omam bi mu ngi ko dal di taka omam bi because by the time match ñoom ceeñi suñu wàccee seen at si gaa ñëwee Europe seen omi daf dee bañ at seen ankle si so by the time ñu ñëw di ponkalante xale yi fii xale yaa ngi 6 ñëw ñu ngi 34 so I think ne ñun tam you have to be realistic with Abdoulaye Diallo like the best advice maybe na apply na try bu operate ni yambi yaa ngi understand gisoon nañ fi ñoom Steve amoon nañ nii la nga mel gisoon nañ fi Gambian players yu bari ñoom Assane Cissé woon ñu ngi dem operation so moom tam foog naa di best thing maybe ne ok su fekkee dafa jël 1 year ñoom Ibrahima Dabo yëpp dama leen operation su fekkee wax jël 1 year wante na operate ni yambi foog naa ni yambi tam daf ko dee disturb bi nga xam ne tam Mets du dee mën a dal di gis potentiel wala Mets du ko dee mën a dal because most of the time daf nekk game management soo ko bàyyi xel si national team bi sax jamono bu dem ko dee dal di Mets ñu ne noo apply wérut bu dem play waat ëllëg so omam bi because lu ma gis daf ko dee creep so foog naa ne daal it need serious medical attention war na koo dal di operate even su ma toog benn at tam sax bu toog sax bu dal di ñëwaat so mun naa am tam dinaa d'accord ak Gambians yi wante mun naa am tam su ma gis-gis dafa ute wante ne foog naa tam he is battle with an injury which needs attention because nii mi soo ko bàyyee xel even that day sa nataal bu ma siyaasa yaa ngi gis mu ngi create nii bi you understand bi daf ko dee di disturb te tam doo sooxaa boobu tam so I think it's better tam bu dem bu treat bi tam daal nga xam ne he stand a chance si Ligue 1 bi. Yeah. Jërëjëf. Ablaye. Yeah, moom injury kay moo ko yaaxal affaire la waaye hopefully dina lifin ba continue nga ba ngay jeex tamit loolu sax bëggoon naa ñu ba discuss waaye si end bi laa bëggoon a dugg si foreign based players because there's a lot to discuss there tamit sax ba xam naa dafa am métti pour ñu lifin ko because time bi mi ngi sori na fu mu nekk nii but just to end let me just see this bëggoon naa ñu waxtaan about the Congress again like let's wrap up with that topic for the last week but let's wrap up with that topic the Congress, the female Congress, Women Football Association sent Congress last week. Buba, you have been following the development man they are must have thought on it generally and you are a big advocate of female football. What how you see the situation? Well, gis nga GFF ak NPP soriwante wu GFF ak NPP bu baro bi ñu soriwante wu because then am circle in a sense ñoom ay ñoom 5 nit leen you understand kii su bindee dañuy 5 nit non comme ni NPP in a whole seen parti bi ñoom 5 la GFF tam ñoom 5 la da ngaa gis ne caama su bindee seeni siya seeni su bindee cee siya ñoo la gaa ñoom ñoo dee laakante rek ñoo dee laakante waa ne progress development progress ñoo la gaa dee def ñoom la gaa dee def ñoom so da ngaa gis ne xanaa boobu suma ongul moo ko moom Ibou Faye da nga wax boobu Ibou Faye ko moom non wante noonu la mel because soo xoolee like soo ñëwee si congress
dafa soxla reforms, you know, dafa soxla reforms, dafa soxla development. We have to take the next step. When the so most of these congress you guys throughout or so far, like nga xool seen 4 years si gannaaw da ngaa gis ne amoon benn development bu nga xam ne achieve nañ ko, you know, West Coast seen congress bi, NRR seen congress bi, women's football seen congress yu gaay am yëpp daal gis nga fa benn tangible development lu nga xam ne lii achieve nañ ko si seen teno bi ba pare ñu ngi ñëw dugaat si ba next term. So lii lu ma wone ni mooy ñu ne dafa solidify the power bu nga xam ne power ak ñu nga xam ne àndal na ko ñu nga xam ne ñu ngi ko bëgg a dali doolu, because there is no whatsoever is going in this country regarding to football. There is no development. Man, bu nga xam ne man gis naa ko suma bët. So it's very sad su gaa ñëwee congress ñu fa nekkoon ñu nga xam ne 4 years mënut a ekkati banta, mënut a move banta, ñu war faa dal di desaat. Kon dafa doy waar ne ban development den nekk di am si football. Women football bi tam soo ko bàyyee xel categorically tam crystal clear tam ni ngay gis ne tam there is no development whatsoever. Lu nga xam ne jëna ba caam wala ñu ko boot ak ñu nekk si gannaawam ñi nga xam ne isil nañ ko, ñu gis nañ ko. wax na la off record ne Sierra Leone mu dóor Sénégal am nañ tuuti lu nga xam ne ñu ngi change the narratives, you know, am na lu nga xam ne lu tuuti ñu ngi change narratives. Liberia am na lu tuuti lu nga xam ne ñu ngi koo def, ñu ngi change narratives. Yeneen dëkk yu bari yëpp ñu ngi change narratives. Even Mauritania fu nga xam ne sax dañ ko fu mu dal di host tournament bi sax ñu ngi change narratives. naka di dal di change narratives si mooy ñu ne ñu ngi make football accessible. Gis nga paak bu gaa doon play Sierra Leone at Gambia fu gaay play, Sierra Leone at Liberia fu gaay dal di play, Sierra Leone at Gambia at Liberia fu gaay dal di play. Those are packs yu nga xam ne mun nañ koo dal di am si réewi Gambia. So ruslu na torop nag wante tam di wax ne di dal di waxal gaay tam na gaay ragal yàlla. Lu gaay mën a dal di def yëpp na gaay ragal yàlla, because tam ne jëmu ne ku nekk at sa bàmmeel la. Because fu mu nekk ni mun ngaa naxaate, mun ngaa am so few militants, mun ngaa am so few journalists ñi nga xam ne wala even football stakeholders ila ñu jóge si players association bi, ñu jóge si referees association bi, ñu jóge si coaches association, ñu nga xam ne ñooñu ñooy taxaw farleel la. Because ñoom ñëpp ñoo lay joxe seen bopp liggéey. Da ngaa gis ñu jël Thiago def ko match commissioner, ñu jël Thiel def ko kii muy travel yi dem CAF, ñu jël Thiel yóbbu ko kii muy def FIFA congress. te ñoom neen ñoo tasaare seen place. Wante ne daal lu ma xam ba xam daal mooy jëne daal di leen wax ne tam nagay ragal yàlla si weer bu maaga den dal di nekk nii te lu noo def ñu ko dal di naxaate. Because am na jëf yi nga xam ne nañ ko def daf ma naxari. Benn si gars yi mooy fiili Gunjur bi, benn si gars yi nii mooy Pagi Banjul bi. de same nit ku yaxa Pagi Banjul bi kooku moo dem toog démba di ci congress ñu ne xaw ma sa naka la ngay toog di sof nen exécutif bi, jëlaat neen exécutif bi. Modou Sow mooy président amin loolu ma la ñiy NPP leen. Because ñoom neen 5 yooyu ñooy like ñooy share ñooy okay lu ma bëgg a wax mooy yow you get the context everything, but maybe kuy déglu xamul context bi when it comes to the women football, the congress ak yooyu noonu. Understand? So loolu rek wax I think it's understandable. The displeasure, or like not happy with the current setup and all that. But when it comes to the Congress itself, where are we right now, and what is the latest? Because because we had another team incumbent, and then another team that was trying to oust the incumbent, but unfortunately, because of constitutional malpractice, ñu withdraw seen elections comme seen position withdraw seen boppa from the elections. Then incumbent will become anything. But after loolu gars yi ñoom dem nañ ci GFF, dem nañ ci authorities yi pour complain about the situation. So now yow loo dégg from the latest right now, what is fan la gars yi nekk, fan la gars yi tollu, and where do we head from here? No, dégguma si dara.
dégg nga si dara wante tam beneen team bi tam cuune leen you know beneen team bi cuune leen because sa gaanaay doo ko génnee si biti sa gaanaay du nekk si WhatsApp group caama sa gaanaay du nekk si WhatsApp group soo bañee depuis day élection bi second day élection bi tam war ngaa dal di bañ like bul nangu at no cost election hall te any day ñu call election war nga fa dal di toog waxoon naa ko si lu yàgga may ñu ne we always have to test the courts of these lands foog ñu test courts yi wante courts yi tam soo ko dari test tam ni nga amee sa gaanaay bu wéer a wéer mu nga xam ne ni nga dali mën a joxe reference to the constitutions bi peut-être ni nga mën a dali joxe reference si amendments yi tam because yenn saa itam it's not about the numbers or it's not about ne ñun opposition leen it's not about ñun bañkat leen wante ne tam yan gaanaay yan you have to go to court te góomo ne ñi am neen means yooyu because of ne ñu ngay wax si WhatsApp group ñu ngay wax si biti ñu ngay wax si platforms I think just that approach is not the right approach ni ma la ko waxee rek ida ni ki xam ne contexte bi xamul contexte lu ma la ko di wax nii mooy si olof mooy ne ngo kabiri ñu ñul sita jang ila ñu 4 times mi alon ko jëna ma cawla ya ñaton ko kabiri ñu sita jang e man yur wa taaje du pol kono e man ko mi alon ko ñi fa ñaaje ko fa ya lon ko fa ñi fa musu football ku na fa ya kale wo man tara tol ñaa ko ta jang ma woje so ñaan ko wo be kerin kon ma ñaan ka tara sirin ka soññi batala ka ko wato wati beta ñi bata kono kon bajale ko congrès kita dawo da imma congrès mi alon ko wala keta non NRR tibal congrès mi alon ko wala keta non birkaba tibal congrès mi alon ko wala keta non fongo bi tumo dafa mi alon wala keta gunjur bang ñu congrès fulo ñu congrès be ikaje ko ñaato ko ya killing wala katara sirin sanji jama bal o katara sirin 8 times bal ñu woni 8 times kono ñaajibe ate fongo ñaato ko ñing o ñu congrès ñu mo mi alon ko be mala ñi state of the football ye mu nekkee football kono ibuka feñ fongo naati ka fay ko ñing nga ñindi ñi leke kon wala sam ka fule kon congrès mi yakake lu mo dumi alon ko me haykilo le me fele la ñola haykilo le ban me defol menu fana la jibela bari ka foko dro nga congrès o kele ñing aka lamen ka ba anala mol aka wala sembonte yali aka wala sembonte ka foko wol kon wol bi ñana ka sire jang fo sanji jama bal kon ibañu ko in terms congress man tara caring wolonto fana ibana ko mon mi alon ko be pare ka nyapari sembo kan ka jele ko ite bona nying place kono niya je fana musuku na football to fana ite fongo fi jibal mi alon ko fongo ya fele ko fongo jere mane anala mol ye ñew le fali niya je sang bi teng Sierra itata ka ye Senegal bouté a futa ñawo ña Sierra Leone ye fele mo de mi alon ko santé ba ke kan ku hani Mauritania fongo de mi alon ko wol mol me lon ke football la mol melo mus football bari ebe felle kata kan ebe felle ke kam yalla ko bari santeng ñun to natan to la Gambia la kunda to santeng man fengo yurwa fengo ñi yalla ko nga jele musu kuna football to fengo chama abarka jërëjëf Buba jërëjëf ci ma ñëw si yow congress bi lo si gis ana fan la gaay di head to right now fan la gaay di dem wait ci dewu sosé de ko Chama wa Chama man last mun mo no ko wax because ma don host I think how long seetlu si Gambian politics especially in football mooy ne we all know the constitution is not good constitution bu GFF teg muy élection si muy region si muy di main GFF boti si boo am sax seen constitution ak fi football benn baaxul si yëpp dañ ko tiggee nu leen arrangé waaye man dama day blame ñi nga xam ne ñoo dee oppose Chama seetlu nga dara when constitution it always arises during election time how na ba ngeen loolu go ahead it only arises during election time so it makes me wonder for the past 4 years what were they doing every year all these associations they have an AGM where were they and that's the place where they should some of these bad laws constitution where were they this
is the question more like swing opposition. Understand? So are they interested in model trying to take over, or are they interested to change things? It's another question. Large. Because you're not about football guy when I'm coming. Then you have the concern about. I think we should be fighting for that change first. You have the only in the poor. My concern in the so why waiting? But election guy demand to change condition. After the election, man of findings. Because one time I was in support of they were change they were amend condition because they were out. But the electoral body has no mandate, no right to change that. No, they are there to conduct the election. They are not there to change what they are system a good you conduct election. It's not their domain, it's not their level. So it takes me back to what we plus also I think it's about time. If they mean business, if they are serious to make change, they should be attending AGM. And if they go to AGM, that's the right place where they can make their queries. But no one can say, "I know we in the more time election jot. Women and narratives that the more few manual didn't get amen. No one accept. That is a low I mean I'm so man lila this might take since yefi jigen sen kimbo group wono tamit ñu non taw group adama I think if they should not stop so federal they mean what they are saying they should not stop they should continue so ejem ñëwé fofu is the right time guy try to change constitution bi len lo sa yoko moy won na ko dina ko waxat female football reut bari wuñ te dem bari problème si wane ka man gisuma ban sense me pour ñu am ñaari camp because yeen bari wulen so yeen so dem bëgg xaj de nga gëna gañu rek man lima doon ñaan rek moy ñaan na ale moy ne nañ try ñu bolo nek ak bena ñu xol interest female football waye fi ay camp yi dedet yeb waxtaan rek ñu dem élection sax ñu ñu tok def waxtaan ñi nga xamne they are key players te xamne ñi xamne leen bo man dégg naa it camp ku nekk am na France yooyu nag ni ñii de seen camp bi kii ak kii de baax na fa kii la camp bi kii ak kii baax na fa for example even the other camp sax ñoom am nañ problème pour jëy mu lit ñoom de respect jëy if that's the case then lu tax ñoom mënu woon a toog waxtaan jiital jëy gars yi teg ñeneen si beneen problème ñoom li ñuy wax jëy du suñu problème jëy ñu ngi liggéey ñoo ko sonoon jëy ñooy problème ñooy amuñ capacité mënu ñoo dimbale jëy so xam ngeen loolu après leen jëy nga leen jëy ñun kat bëgg nañ laa support waaye ñun léegi lañu leen teg ci table bi understand I think loolu is very important daal loolu laa lu ma wax rek. Yes, I want for your information, most of these associations, say you are part of an association, right? Then it's talking about the AGM, conducting the AGMs and things like that. But how can one conduct election if formation of the election body violate the constitution? Yeah. Chama, for you. Chama, again, when you are like, Luala, every year, all these associations, they want to have AGM. So guy out of AGM, the stakeholders, then you want to notify them, hey, AGM, the Jordan, time Jordan, you discuss. Understand? So, no, so it's how much AGM it goes back to them, to the stakeholders. Is there, they want to make sure that AGM for and by force. So, no excuse, Cham. No excuse. AGM is the place for one to make the queries. You associations. You have Limawa, see the Hamalimawa, Buhamalimawa. The new center when you have Limawa. Now they can be doing the Gambia. Why believe? Why understand that here? Like somebody have to push the because of it's something that is required to have. It's in the constitution. Anyone general meeting. Siri, you wanna add something there? Yeah, just a quick one. Comme
where we are stakeholders, and I believe we are governed by rules, and that is what we need to do as well. But Lee again goes back to the thing that capacity building is very important. And Tamit, honestly, we have to be men and women of integrity, Chama, because okay, today we are all involved in Gambian football, but there will come a time, Nufaneka, and Tamit, what we do today, you hunt. So I believe that we have to um um know the rules and time go by that as well. So honestly, this is not good for the women's game. I believe they need to come together because at the end of the day, players in your zone. So Liep has to be clear tamit. And tamit they are stakeholders, then they have to make sure they understand the constitution as well. Because okay, you are a stakeholder and tamit, soon you see something which is not going wrong, or something like which is strong, table it, that's very important. More than you need stakeholders, you have a stake in that, But sometimes you go to these meetings, can do complain, etc. But when gain guys start the complaint. So honestly, for me, I believe we have to come together and then have a discussion regarding the issues at hand. Absolutely. Intention bi moo leen nekk moo leen gën a important yëpp boobu noonu yow rek laa xam lan mooy sa intention waaye Gambia dafa neexut a dimbale Gambia di xamu neexut a dimbale la yeah but I hope like team bi they continue to push because Chama. man lu ma déglu si argument bi I think because I've heard from almost both sides and lu ma dégga like there were definitely malpractices because man definitely has my own analysis from Lumowa, I read what is in the constitution, what is required, and then everything was not jarred on. So I will push. I will urge them to continue to push their agenda, and then make sure because because this is I think this is landmark. It's a remarkable thing because this is things don't have to do that happens in women football. If I knew that you jara. But noise boom course this time. Next time, see whether I'm at another elections, it will be run much better. So this experience will make the next one better, definitely. Yeah, Chama, man fuma hada gaya mo this annual AGM bu ñëw ni. Foofu laa leen I think that's the right place. Mom, we have they mean business. They are serious. I know people that are there. They are very competent. It's been income. Don't get me wrong. But then nothing continue. That's my biggest question mark. Because Gambia ñun bëri nañ si loolu sama maas gi ku fa la ñu commencé lañ mun rek commencé yëngal tàngal su kanam la ñu bàyyi. So I hope ne gars nañ continuer comme ni ko waxee. Yeah. Quick one. This one I will give you a few minutes. I'm gonna go GFF kind consultant for business plan. For develop a business plan. Business plan you will be professional. Professional league people they find 26, 20, 25, 26 la. Seni, man si yow lay doole yow xam nga history bu baax a baax nga ne kañ ko waroon njëkk a am 2021. Yes, 2021 yeah, 2022 xam nga UEFA came to the Gambia fee, they had this called the Mountain to Historic Tour time and all that, but I'm not 2022 2023 season to be precise. Okay, then boobu materialize léegi Ebu Faye bu ñu waat 25 26 boobu moom man dégg naa ko suma bopp suma noppay ci seen AGM mooy nga seen AGM bi right foofu la ko waxoon right recent one bi. Yeah, club management meeting bi rather. Club management meeting bi and now léegi gaa ñu ne hiring consultant consultant bi dafay naa develop business plan. Last time si space bi sa waa ji Omar mu ngi doon wax something very important. We all know what the problems are. Like lu ñu war a fix they are all there. We already know lu ñu soxla. Why are we not fixing those things before we go to the next step? Don't go here. We are trying to go from the top like to the bottom. Like instead of starting from the root problems and then going up until we reach the top, but we want to start at the top and then go down. Yo, and this business plan idea. Do you buy it, Jenny?
Yeah, Cham, come earlier, like 2021, UEFA came here to the Gambia. They had the capacity, building and all that. The study to happen, Morocco and them on 2022. So, the information is already there that this is what we need to do. The details have been given. So honestly, for me, I find it weird that we're going back to the same thing because the documentations are there that this is what you need to do. Exactly. Exactly. Che, Cham, yow lan mooy Cham, this is suma very uncle. funny, dama ko isil boy wax ko mu ñëw ñuy waxtaan si suuf bi invite ko may ni Ibu kan Faye Ibu Faye ñu gis waxtaan naa si ko seen dima gis naa ko il faut du ñëw fii du ñëw fii anyway Chama I think now I'm care from the federation who is very important. He's a key player in the federation, a key administrator. Now try more with Bini next week invite ko. I think he can answer so many questions. Especially when it comes to good governance. I think that's what we need to hear more from the federation. Good governance. So I think I will try and engage him. Said how best I can bring him on board. Will you said But regarding this business model, blah blah, I don't know. When I saw it, I was just laughing, Chow. I was just laughing. Mane, what are they trying to do? Or who are they trying to impress? Understand? Because I come to way, it's already there. You know what it takes to have a professional league. Everything is there. You cannot have a professional league without the government. Point number one. Understand? Because from company you know board, from need finances. Understand? From need a business model. Understand? The business model no guy work business model. But I think even within the federation, people within the federation, they am nañ jàng ku tey ku mel ne tey Uncle Bax Bakary Jammeh kenn gënu ko xam how to make money or how to manage money in the Gambia. When it comes to financing, he's one of the best in the country, accounting and such things, and he's a businessman. So I think they are just then you get the France, they just sample like why I don't think it was necessary. Understand? Let them do what they have to do. Everything is there. FIFA have given them everything. They are sister or brother nations. Senegal, Morocco, ñooñu yëpp am nañ ko ko doxalee ñoom Sadibou ak ñoom Ibou Faye demoon nañ fa ñoom Passouli demoon nañ Morocco def nañ studies. Understand? They all know how it is naka la ak nan. So su dee mun nañ ko nañ ne mun su dee munuñ ko ñu xam ne munuñ ko mu jee because 1 year to election nga indi lii nii man xam naa fu may man xam naa man automatique xam naa lan mooy motive behind this. It's strictly political mënul la ko jar. It's strictly political noonu la ko mën a gisee because da nga promotion ne dafa nekk ba léegi mënut a nekk nga xamal des 1 year sa mën de jee nga ne na ko nga ne joxe nga nit mu defal business model something like that. It doesn't add up at all. It doesn't add up pour man ñu ñëwoon si man sax moo gën maa ngi nii was yi fi copie loolu c'est a business model business model yu mel noonu lañ soxla su ko bëggee tamit ligue bi ni ko personnalisé mun naa si defaat su ma ko naa wax naka la ak nan la loolu yomb na yàlla. ma dem si space Yeah, waa seen space okay. Yeah, go ahead. Yeah. Just a quick one. Like the league, separate from the FF. This is the first thing you have to do because the league cannot be run by the FF. Exactly. The time it coaching government is skiffy because you obviously have tax they will have it out there. They don't make a tax breaks. Yeah. So then the clubs naturally they will become
You don't make a business entity. So these are things we need to look at as well. First, separate the league from the FF. That is the first step. Yeah, that is the business plan actually. Separate the league from the FF. Buba, yow li sa xelaat. Buba ñëwal. Wow. Uh, 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 it's a very unfortunate scenario. It's a very unfortunate scenario because believe naa ne am nañ some pressing issues yi nga xam ne war nañ koo def. Nonetheless, su fekkee ne defum tey loolu tam den da ngaa gisee mbir bi ne as much of da ngaa gisee mbir mo as more of a quantity over quality. You understand? Okay. Ñu bari ñu ngi complain amum enough playing grounds yu mën a play league bi which ne pour nga def ko professional league dafa dal di difficult. Loolu tam mën nañ seen nangul gars yi. Ok, of late ñu ngi gis Gambia Dutch Lion seen facilities bi mu ngi pare si gis neen ñoom Zico seen facility bu nekk Bruce bi third division si ne fa dee dal di playé gis neen facility bu nekk North Bank Kër Jarga bi Ibu Jara bi pareegut gis neen fi goal project bi gis neen fi kañ Basori bi tam lu ma bëgg a wax rek may ñu ne fédération bi tam in whatsoever plan they have duñ mun a sukkandiku si grounds yi because grounds yi moomuñ ko ñoom as much as ñu ngi charge team si di train di am trials goal project ñoom tam team si tam na leen war di dali charge comme ni soo fi amee number of games comme ni Kabakel wala team yi wala fili Ismaila Jagne bi so all those things ñoom tam ñooñu tam dañ war a charge gars yi per game because of ne lot of xaalis lot of investment moo dal di dem pour ñu def projects yu so da nga gis ne tam am nañ basic things yu nga xam ne war nañ koo gestu the idea itself is bonut wante ne foog naa ne is something over ambitious la something lu nga xam ne is just adding quantity than quality because gis ngeen fi projects yu nga xam ne ñoom seen boppa ñoo ko sumba the same time bu gaay signé ñoom ñoo ko sign and at the end of the day dañ ko bàyyee council si dañ ko bàyyee sports committee mooy place Banjul mooy Manjai mooy Serekunda West mooy Brikama is in those projects yi yëpp wax yu rëy la ko gaay dal di issue woon intervene in these pitches wante bu mu tàngee dañ ko delloowaat zone si dañ ko delloowaat council si soo su gaay ñëwee tam tey tam ñu ne dañoo def ligue professionnel league ba pare tam small xaalis yi nga xam ne nii ñu ngi koo jëlee Vista Bank ñu ngi koo jëlee Baluwo o ñu ngi koo jëlee from FIFA mu nga xam ne mu ngi support gaay si ligue bi te ñooñu bëgguñ koo wax kon sumu xel dafa dal di tey because xar kanam yi mu fa dal di gisoon ñooñu ñu suñ toogee tey di dal di sign because we all know these signatures at the end of the day even at the government level projects yu gaay dal di sign den dema contract at ñi gaay ñu leen waaw den default contract bi ñu ngi ko yóbbu court sa I mean so daf dee teyal xel there are some incidents mu nga xam ne mu ngi xew Bakaw ñoom seeni team si war a dañ leen dee jam ay xeer there is no report out of it dem ma gis nañ biir kama demoon na xaat amul dressing room fooy simee ko xaat amul pavilion goal project amul pavilion amuloo fay toog so these are compressing issues yu nga xam ne it does not need much money wante the idea at this step pour nga dal because xoolal away team bu dem mënut a am access to dressing room away team bu dem yaa ngi dem di 16 seater boss imagine le su fekkoon ne kon jigéen ñi ñoo waroon den dal di play fu nga xam ne mooy jaara suma fan la gaay dal di simee ko seen privacy and all those things so I think
at this moment fédération bi am na more pressing issues yu nga xam ne mun nañ koo try amicably ñu dal di ko solve ñu dal di ut solution wante tam di add more problems which I tend to believe ne in fact ñu ngi ut xaalis si FIFA o ñu ngi jël xaalis si FIFA ñu ngi jël xaalis si CAF dugal ko feneen suñu paree nag ñoom tam ñëw ñu aj CAF aj FIFA aj Gambian si so I see more of a quantity than lu nga xam ne mooy quality wante xalaat bi baax na wante ne tam am na firndeel am na ay mandarga am na ay jaar-jaar yu nga xam ne dañ ko fi dal di defoon su gaa ñu waxtee kon dafa tax ne tam sumu xel dafa dal di tey du ñeme lu nga xam ne mooy gay caama. Yeah, definitely. Guy kay man ko professional league bi moom ko ci waxee mooy loolu political la it's a political move. It is not realistic. Wax nga loolu mention nga loolu it's over ambitious nga wax I will not even use that name. It's over ambitious so dégg nga over ambitious for fekk sax yaa ngi lifin but I would say it's absolutely utterly unrealistic with all the problems that you all highlight fii nii so like they keep saying it they keep doing it and then they never learn from it that is man that loolu moom si gën a lifin sax like nga def mistake tey nga am ko wrong nga defaat ko ëllëg nga amaat ko wrong nga defaat ko like you know loolu noonu daal after su nekkee daal su duróom mistake sax daf dee mel ni matee la and loolu laa nekk di feel fii nii but anyways guys it's been very very long I think this been 2 hours almost 2 hours 30 minutes I'm super exhausted from nekk nii I would say thank you for the time because you want now to put Buga Wasili why unfortunately the internet more gone issue. So I mean anything to add, then we will wrap up and then we call it a day on your side and a night on my side here. Bubache and Sini, anything to add? Chama man sama wax dëgg man fu ma nekk ma solo parce que bi nine man doon liggéey you know so fu ma nekk nii tam bëgg naa li ci wante ama woon opportunity pour wax ko si dugini programme di dal di jaale Fat Samba mooy sista bu gaañu Demba you know suma xarit la aussi ni jabar la ba pare liggéey naa moom ku yàgg laa nag liggéey naa moom Gambian Talents Radio te moom Gambian Talents Radio mu doon dal di jóg so man doon liggéeyaa moom after si la ko fa bàyyi you know di ko dal di jaale jikaram muy Pa Ousmane Diouf famille be xaritam bi you know it's very sad you know very very sad dem ba nekkoon na bés bu naxari woon réewi Gambia di ko dal di ñaanal yàlla suuf si la si kawam ñu fa dal di fekk yàlla may àjjana bu jël yàlla di kowe yàlla tam lu nga xam ne mooy yaayam muy jikaram muy xaritam yi yàlla may xoli muñ moom daal ñu ngi ko ñaanal lu nga xam ne jana parce que day ndaw youth man so su gaañoo lekk xool yi daf dee dal di tooy kon maa ngi koo ñaanal daal yàlla ko yàlla jégal bàkkaaram yàlla may ko arjana daal. Amin ya rabbi yàlla yi suuf si si ko maa ngi gis naa news bi from Gambia Talent TV and there are a lot of platforms that ñu ko doon publish it's a very sad news yàlla ko yàlla yërëm xaare ko arjana bu gën a ko si arjana yi waaw Seni final word. Yeah, Chama, is well, as leaders, we have to think of the things we do, and we are young leaders, and it is important that we do the right thing because at the end of the day, some of the key decisions will come to us. So we keep doing the right thing and ensure that we develop ourselves as well. I know they've been listening or they've been watching us well. Later on, they knew that we'll keep doing our best and ensure that we continue to give you the best of news. So happy to be here as usual. Yes, thank you very much. And when I come over here, I get a gift to our audience. My camera after the fame. I'm having to use my laptop camera. But anyways, jërëngeen jëf for joining us and hopefully we'll be back next week inshallah for the show again. So please make sure you are subscribed and follow our platforms. So you will not miss whatever we are doing here. So jërëngeen jëf for joining us. See me on my panelists today. Jërëngeen jëf, thank you. Yes, Sini.
yéen bi ñu call ko dee man moom night laa ko wax ba ma dem tëddi. Okay.